Good evening, Meena ma'am. Namaste. Namaste. Good evening, Dishan. Good evening, ma'am. Yes, good evening, miss. Good evening, all the teachers. So, Janice, can you give me 1 minute? I'll play again because I think a technical issue. Okay, sir. Give me 1 minute. We welcome all the teachers for today's lecture. Meena ma'am. Yeah, you can Yes, start the lecture. Yeah. Namaste. I hope I'm audible to each one of you here. Yeah, ma'am. Yeah. Yeah, thank you so much. Okay, that's really amazing. I would like to start with a story. Before we get into the story, I just want you to do a little bit of movement. Come on, get up. I want all of you. I think those who are in the Zoom call can switch on their videos and make little bit of movement. 1, 2, 3, start. I think this doesn't need any translation. We'll start doing 1, 2, 3, 4, 5. Do it the way you want. It is not necessary that you should do the way I am doing. Do it like
go crazy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Say, I am awesome. I Say, am touch yourself and say, Awesome. I am awesome. I am You awesome. are awesome. You are awesome. We are awesome. We are awesome. Lovely. That's something which is really amazing. Each one of us are amazing. Each one of you are amazing. We are amazing. With this, I felt like sharing a small story. I want you to tell me the perspectives. You can either share the message in the Zoom, and we will also look into your WhatsApp, YouTube. I'm sure all of you are very active. How are you all feeling? First, say, I am awesome. Please type, I am awesome quickly. I'd love to see your messages. I will always be, the minute I say something, then I'll be looking into your messages. Trust me, every time, whatever we say to ourselves, because most of the time, with children, we are different. But when we go back to our uh, regular routine, we are all the time saying, criticizing, talking ill about ourselves. Check yourself. It's not like, all the time I can be with that kind of energy. Because in the next coming sessions, we will be discussing more about that. When I can love myself the best at any circumstance, at any time, then I can do wonders. Okay? With this, awesome, awesome, amazing to see your messages. Lovely. This is really very touching and inspiring. Let me check the YouTube as well. YouTube link. Okay. Probably YouTube link. I will get it. And I would love to see. Let me tell you, the people who has shared, if I pronounce it wrong, please excuse me. With that, Minusha, Dishan, Halima, Sujani, Satya, Muhammad Rashid, Situki, Sherwar, okay, please excuse me, Madhushika, Vilasi, Shashikala, Tasmila, Veerakun, yeah, lovely, Shanika, Mary, Supaya, awesome. That's really lovely. More power to each one of Ma'am, you. we got a lot of comments saying I'm awesome. Even in YouTube. Awesome. Yeah. Okay, lovely. Each one of you are awesome. Okay. Now, I'll give a small puzzle. It's very simple. I just want to know what all happens with this kind of thought process. I'm not going to tell you anything. Your pet, imagine your pet. Okay. And the pet has fallen into the pit. It is not able to escape. It is not able to come out. Yes, whatever that comes into your, whatever you feel, I just quickly want you to send the message. Yes, I think this can be translated. ඇය අපට පණිවිඩයක් දෙන්නට යනවා අද පාඩම පටන් ගන්නකොටම. ඉතින් ඇය අපිට කලින්ම කිව්වේ අපි සතුටින් ඉන්න ඕනේ මොකද අපි හැම මොහොතකම සතුටින් ඉන්නේ නැහැ. සමහරක් වෙලාවට අපිට ගොඩක් කරදර එනවා. එතකොට අපිට සතුට අමතක වෙනවා. ඉතින් ඇය අපිට පුංචි කතාවක් කියනවා. ඔයාගේ පෙට්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සුරතලා ඔයා හිතන්න ලොකු වලකට වැටුණා. එයාව ගොඩ ගන්න බෑ කියලා. ඔයාට මොනවද හිතෙන්නේ? ඉතින් මේ පණිවිඩේ ඔයාගේ මොනවද හිතෙන්නේ කියලා අපිත් එක්ක ෂෙයා කරන්න chat box එකේ comment box එකේ ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ සුරතලා වලකට වැටිලා ඔයාට ගන්න බැරි නම් ඔයාට කොහොමද හිතෙන්නේ කියලා. Mr. Dishan. ஆம் இன்று நாங்கள் பாடத்தை தொடங்கும் பொழுது உண்மையாகவே நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு விடயத்தை மறந்து விடுகிறோம். நாம் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு. அதை நாங்கள் எப்பொழுதுமே நாங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பது அவசியம் ஆகும். இன்று பாடத்தை தொடங்கும் முன்னர் ஒரு சிறு கதையுடன் திருமதி மீனா அவர்கள் ஆரம்பித்தார்.
அதாவது நமது செல்லப்பிராணியானது ஒரு குழியினுள் விழுந்து அதற்கு அந்த குழியிலிருந்து வெளியிலே வருவதற்கு முடியவில்லை, உங்களாலும் அதற்கு உதவுவதற்கு முடியவில்லை ஆக இருப்பின் நீங்கள் எப்படி இருப்பீர்கள்? அதாவது என்ன ஃபீல் பண்ணுவீர்கள்? உங்களது பதில்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணவும். Yes, even in the Zoom call, kindly give your quick response. I feel sad. Okay. Then? Someone has mentioned in YouTube, I will get help from someone. I feel really Yes. sad. Mm. So those are the two. I feel Yeah. sad. Okay. That is your pet. Please remember, it is your pet, not somebody else. Okay, I wish someone can help my pet. Okay. What all is happening with you? What is happening with you? Someone said, I will somehow take it out. You will find ways to bring it out, right? Yeah. So, what are all the aspects that happens? Imagine you are able to, the minute somebody, it is a pet, imagine your own, sorry to say this, if it is your own child fallen into the pit, what is your first immediate thing that you do? Quickly. You'll jump into the pit and try to get the child out, right? You jump into the pit and try to get your child out, right? I try my best, you don't live it. You somehow, whether you know to come out of that or not, you will, the first thing that you do is you jump. That means you're taking action physically and you're finding ways to bring it out. Your child, I'm talking about your child. You feel bad and sorry for the child. What are all the things that are happening? You do some physical activity, you feel the emotion, you think how to do it, your thought process happens. Finally, that care and love, unconditional love for the child is working, isn't it? So today, we are going to dive into the 4 components in every activity that we do. How many of you feel, yes, that's really amazing? So you will type it as TA in the chat box. That's amazing. අද පාඩමේදී කරන්න යන්නේ අපි දේවල් අපි අපේ දරුවා නම් අපි පනිනවා වලට අපි දරුවව ගොඩ ගන්න හදනවා අපි ගොඩාක් දේවල් අපි දුක හිතනවා. ඉතින් අපිට මේ ගොඩාක් දේවල් හිතනවා දැනෙනවා අපි ඇක්ෂන් එකක් ගන්නවා. ඉතින් අපි අද මේ අපිට දැනෙන දේවල් මත තමයි අපේ මේ පාඩම ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක බොහොම සතුටුයි නම් අද පාඩමේ ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න යන දේවල් ගැන TA that's amazing කියලා මැසේජ් එකක් දාන්න. මොකද අද අපි මේ අපේ ෆීලිං එක්කම අපි අතුලාන්තයට ගිහිල්ලා අද අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. ஒருவேளை செல்லப்பிராணிக்கு பதிலாக விழுந்தது உங்கள் குழந்தையாக இருப்பின் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? கண்டிப்பாக முயற்சி செய்து அந்த குழந்தையை வெளியில் எடுப்பதற்கு எந்த அளவிற்கு வேணுமென்றாலும் நீங்கள் போவீர்கள். உங்கள் வேணுமென்றால் உங்களோட உயிரை கூட நீங்கள் துச்சமாக எண்ணுவீர்கள். எனவே அது அந்த குழந்தையை நாங்கள் வெளியே எடுப்பதற்கு எவ்வகையான இமோஷன்ஸ், அதாவது என்ன உணர்ச்சிகள், எவ்வகையான நீங்கள் வெவ்வேறு வழிகளை யோசித்திருப்பீர்கள். எனவே நீங்கள் இன்று நமது பாடம் இதுடன் தொடர்புடையது. நீங்கள் சாட் பாக்ஸில் TA, அதாவது that's amazing என்பதற்கு ஷார்ட் ஃபார்மாக TA என டைப் செய்யுங்கள். Thank you so much. So before we dive into the session, a small introduction about myself. Namaste, this is Meena Emanur, book writing coach for children. I am a children coach. I've been into teaching for almost 25 plus years. And what I've seen is children are amazing. I know as teachers, you also feel the same. Working with children
keeps you more lively, keeps you more active, isn't it? So, what I felt is every child has a unique voice, special thing to share. So, I am helping children write and publish books, bring out their uniqueness in the form of writing, and much more. So, with this, I love to be with children and I love to work with teachers. I've been working with teachers for many years, and it's a privilege being in this platform and working with each one of you. Thank you so much. ඉතින් ඒ පාඩමත් සමග අද අපි ඉදිරියට යනවා මේ අද අපේ ලෙසන් එකේ. ඉතින් මීනා මහත්මිය ගැන හඳුන්වා දීමක් කළ යුතුයි හැමදාමත්. මොකද සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ කවුද මීනා මහත්මිය කියලා. ඉතින් ඇය අප සමග දැන් ගොඩාක් කාලයක් තිස්සේ අපට ජීවිතය පිළිබඳ විශේෂයෙන් ගොඩාක් පාඩම් කියලා දෙනවා. අපි කොහොමද දරුවන්ගේ ජීවිත සාර්ථක කරන ගමන් අපේ ජීවිත තුළට හැරිලා බලලා අපේ ජීවිත සාර්ථක කරගන්න කියලා අපිට ඇය ගොඩාක් පාඩම් කියලා දෙනවා. ඉතින් මීනා මහත්මිය දැනට දරුවන්ගේ ලේඛන හැකියාව දියුණු කරන්නට ගොඩාක් පියවර අරගෙන තියෙනවා ඉන්දියාවේ. ඇය ලේඛිකාවක් ඒත් එක්කම ඇය ගුරු පුහුණු උපදේශකවරියක්. ඉතින් ඇය ගොඩාක් සතුටු වෙනවා ඇයගේ සේවය අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ පෙරපාසල් ගුරුවරුන්ට ලබා දෙන්නට හැකියම පිළිබඳව. Thank you ma'am. ஆம் நாங்கள் இன்று பாடத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் எமது விரிவுரையாளர் அதாவது மீனா மேமை பற்றி சற்று பார்க்கலாம். மீனா மேம் கடந்த 25 வருட காலமாக மாணவர்களுடனும் அது மன்னிக்கவும் கல்வித்துறையில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல அவர் ஒரு எழுத்தாளர், அத்துடன் குழந்தைகளை ட்ரெயின் பண்ணுவதிலும் சிறப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர். இவர் முக்கியமாக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு யூனிக்னஸ், அதாவது தனித்துவம் என்று ஒன்று இருக்கும். அந்த தனித்துவத்தின் மூலம் அவர்களின் எழுத்து வடிவத்தில் அவர்களின் தனித்துவத்தை வெளியிடுவதில் மிகுந்த அக்கறை செலுத்தி இருக்கிறார். கடந்த காலங்களிலும் நமது விரிவுரைகளில் நம்முடன் நீண்ட காலமாக பணியாற்றிக் கொண்டு இருக்கிறார். தேங்க்யூ மீனா மேம். தேங்க்யூ so much. Thank you. So let's dive into the activity of mainly we are dealing with Logic Smart. So this is just for those who have joined newly. We have already dealt with multiple intelligence in detail with most of the intelligences. So today we are going to discuss about the Logic Smart. Here it is. That is mathematical and logical. So this is the topic what we are going to discuss today. Okay, this is the Logic Smart that we are going to. Thank you so much. We'll continue. Yes, quick. අපි අන්තර්වාර්ති බුද්ධ අපි බහුවිධ බුද්ධි න්‍යාය පිළිබඳවයි කතා කරමින් ආවේ පහුගිය පාඩම් මාලාව තුල. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නට යන්නේ තාර්කික ගණිතමය බුද්ධිය පිළිබඳව, විශේෂයෙන්ම තාර්කිකමය බුද්ධිය පිළිබඳවයි. විශේෂ நாம் கடந்த விரிவுரைகளிலே 8 வகை, இப்போது நாங்கள் 8 வகையான இன்டெலிஜென்ஸை பற்றி படிப்படியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்று அதில் நாங்கள் பார்க்க போவது கணிதம் தொடர்பான நுண்ணறிவை பற்றியதாகும். Okay, the Logic Smart. Quickly, I want you to have a book. I think most of you do that. Keep a book and a pen ready to see what all activities you have already done with your children. The Logic Smart, I'm going to give you the list. Here they are. Puzzle play, sorting and categorizing, pattern recognition, okay, mystery bag, simple riddles, if-then scenarios, building structures, sequencing activities, memory games, treasure hunt. What comes next? Nature walk exploration. I think out of these you would have done many. Just make a list of it and keep it ready. Thank you.
මේ මීනා මහත්මිය ලිස්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලිස්ට් එකේ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් කොච්චරක් ඔයගොල්ලෝ පෙර පාසලේදී දරුවොත් එක්ක කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න. පසල් සෙල්ලම් කරනවා අපි එතකොට වෙන් කිරීම ඊළඟට මෝස්තර නිර්මාණය ඒ කියන්නේ පැටර්න් එකක් හඳුනා ගැනීම ඊළඟට මිස්ට්‍රි බෑග් කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පුංචි පුංචි තේරවිලි ඒත් එක්කම if then scenario ma'am I didn't know but maybe If and then, if if and then I okay do this now, then what okay is going to happen? okay like if and then scenario ඊළඟට building structures අපි ගොඩක් building blocks හදනවා ඊළඟට අනුපිළිවෙලට තියෙනවට activities කරනවා අපි මතකය දරුවන්ගේ මතකය ලබා ගන්නට පොඩි පොඩි games කරනවා ඊළඟට treasure hunt මොන හරි හංගලා අය හොයන්න වගේ games කරනවා ඊළඟට what come next ඊළඟට මොකක්ද දෙන්නේ ඊළඟට පරිසරය ඇවිදිනවා ඉතින් මේ වගේ activity ගොඩාක් අපි කරනවනේ ඉස්කෝලේදී ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්න කියලා ඔයගලගේ නෝට්බුක් එකේ නෝට් ඩවුන් කරන්න මේ වගේ කොච්චර දේවල් ඔයගොල්ලෝ කරනවද කරලා තියෙනවද මේට අමතරව ඔයගොල්ලෝ තව මොනවද කරන්න කියලා දරුවන්ගේ තාර්කික ගණිතමය බුද්ධිය සංවර්ධනය කරන්නට. ඩිෂා ஆம் Ma'am, you can also ஆஹ் ask them to, one second, you can also ask them to message one activity that they've already done in the chat box. Any one activity. right ඔයගොල්ලෝ මෙතන තියෙන ඇක්ටිවිටි වලින් දැනට එකක් හරි කරලා තියෙන එක ඇක්ටිවිටි එකක් මෙතන කරලා තියෙනව නම් එකක් තෝරගෙන ඒක chat box එකේ එහෙම නැත්නම් comment box එකේ share කරන්න. லாஜிக் பற்றிய நுண்ணறிவுடன் தொடர்புடைய செயற்பாடுகள் இந்த ஸ்லைடிலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த செயற்பாடுகளில் நீங்கள் உங்கள் பாடசாலைகளிலே செய்யும் அல்லது பின்பற்றும் சில செயற்பாடுகளை உங்கள் புத்தகத்தில் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதில் ஏதாவது ஒரு செயற்பாட்டை சாட் பாக்ஸிலே நீங்கள் செய்த ஒரு செயற்பாட்டை சாட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு அனுப்பவும். இதிலே பசில்ஸ் அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும். சார்ட்டிங் என்பது தெரிவு செய்தல், கேட்டகரைசிங் பிரித்தல், பேட்டர்ன் ரெகக்னிஷன் வடிவங்களுடன் வடிவங்களின் தொடர்புகளை இனங்காணுதல், மிஸ்ட்ரி பேக் என்பது ஒரு ஒரு சின்ன பையினுள் இருக்கும் பொருட்களை அவர்கள் அடையாளம் கண்டுபிடிப்பது, ரிடில்ஸ். இஃப் அண்ட் தென் என்பது நீங்கள் ஒரு விடயத்தை செய்வதன் மூலம் அதனால் ஏற்படும் விளைவு பற்றியது. மற்றும் பில்டிங் பிளாக்ஸ், ஞாபக சக்தியை தொடர்புபடுத்தி விளையாடும் விளையாட்டுக்கள், மெமரி கேம்ஸ். சில பொருட்களை காண்பித்து அதை எடுத்து வைத்து அவர்களை ஞாபகப்படுத்தி என்ன பொருட்கள் இருந்தது என்று விளையாடும் விளையாட்டுக்களை மெமரி கேம்ஸ். ட்ரெஷர் ஹண்ட்ஸ் நாம் அனைவருக்கும் அறிந்தது. மற்றும் நமது சுற்றுப்புற சூழலிலே அவர்களை கொண்டு சென்று அந்த சூழலை ஆராய்வது. இவற்றில் நீங்கள் எதை உங்கள் மாணவர்களிடம் செய்கிறீர்கள் என்று ஒன்றை தெரிவு செய்து சாட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு அனுப்புங்கள். Thank you so much for your response. That's really amazing. Now let us have the look at the benefits of these activities. What are the benefits of these activities? Enhanced problem solving skills. These are all the technical terms. It is better to get these words. Okay. Improved critical thinking, because when we do Bloom's taxonomy, you will be aware of what we are going to talk about and you will get familiar with. So just note these words, just be alert. I'm sure many of you will be knowing this as well. Improved critical thinking, increased cognitive development, better organizational skills, stronger reasoning abilities, boosted creativity, enhanced communication skills, foundation for mathematical skills, increased confidence, improved social skills. These are the benefits of Logic Smart. ආර්කික බුද්ධිය සංවර්ධනය කිරීම තුළින් අපිට දරුවන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට ඇති කුසලතාවය අපිට වැඩි දියුණු කරන්නට පුළුවන්. මේ ඉංග්‍රීසි වර්ඩ්ස් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඔළුවට දාගන්න. මොකද අපිට ඉදිරි පාඩම්වලදී මේ වචන දැනගෙන ඉන්න එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වටිනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් දරුවන්ගේ තාර්කික චින්තනය වැඩි දියුණු කරන්නට. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් දරුවන්ගේ බුද්ධිමය සංවර්ධනය වැඩි දියුණු කරන්නට. ඊළඟට හොඳටම දේවල් සංවිධානය කරන්නට පුළුවන් කුසලතාවයන්
දියුණු කරන්නට පුළුවන්. ඊළඟට තර්ක කිරීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කරන්න ශක්තිමත් කරන්නටත් පුළුවන්. දරුවන්ගේ නිර්මාණශීලී හැකියාවත් අපිට උද්දීපනය කරන්නට පුළුවන් මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් වලින්. ඊත් එක්කම දරුවන්ගේ කොමියුනිකේෂන් ස්කිල්ස් ඒ කියන්නේ සංනිවේදන හැකියාව වැඩි දියුණු කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අපිට අඩිතාලමක් වෙනවා දරුවන්ගේ ගණිතමය සංකල්ප කුසලතා සංවර්ධනය කරන්නට. ඒත් එක්කම දරුවන්ගේ සෙල්ෆ් කොන්ෆිඩන්ස් එක විශ්වාසය වැඩි දියුණු වෙනවා. ඒත් එක්කම සමාජීය කුසලතා වැඩි දියුණු කරන්නටත් මේ තාර්කික චින්තනය වැඩි දියුණු කිරීම තුලින් ගොඩක් ප්‍රතිලාභ මේ විදිහේ ප්‍රතිලාභ අපිට ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඩිෂාන්. ஆம். இப்பொழுது இந்த லாஜிக் ஸ்மார்ட் பற்றிய அனுகூலங்களை நாங்கள் சற்று பார்க்கலாம். இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இந்த ஆங்கில சொற்களை நீங்கள் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வரும் விரிவுரைகளில் இந்த சொற்கள் அடிக்கடி பயன்பாட்டிற்கு தேவைப்படும். எனவே இந்த சொற்களை நீங்கள் எழுதிக் கொள்வது உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். இதில் முதலாவது ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் திறனை இது அதிகரிக்கும். அது மட்டுமில்லை, யோசிக்கும் திறனை அதிகரிக்கிறது. Ma'am, I'm not sure with the third one, cognitive development. I'm not sure how to tell it in Tamil. Okay, that's okay, sir. Cognitive is basically intellectual aspects and all the things. The critical thinking, all these will fall into that development. Okay, thank you, So ma'am. it's okay. You say cognitive because we will be going in detail when we do Bloom's taxonomy. Okay, ma'am. மூன்றாவது increases cognitive development. அடுத்தது எமது ஆர்கனைசேஷன் ஸ்கில்ஸ் என்பது ஒழுங்குபடுத்தும் திறனை அதிகரிக்கிறது. ஒரு ரீசனிங் அபிலிட்டிஸ் என்பது ஒரு விடயத்தை ஆராய்வது அதை அதிகரிக்கிறது. அத்துடன் கற்பனை திறன் அதை அதிகரிக்கிறது. எமது மொழித்திறன் கம்யூனிகேஷனல் ஸ்கில்ஸ் என்பது நாம் உரையாடும் மொழித்திறனை குறிக்கிறது. மற்றும் கணிதத்திறன் அண்ட் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கிறது. மற்றும் எமது சூழலில் மற்றவர்களுடன் நாம் பழகும் விதத்தையும் அந்த ஸ்கில்ஸையும் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணுகிறது. எனவே இந்த சொற்களை நீங்கள் தயவு செய்து ஆங்கிலத்தில் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்கள். So thank you so much. We'll move on to the next. So then we are now also categorizing and listing some of the mathematical activities. What is that you have already done? Counting games you have done, shape recognition, measurement activities, patterns creation, sorting by size, number line, hopscotch, simple addition and subtraction. You might have added different activities. I have seen some of the teachers in the Facebook who have done, the child will add some beads into this side, and finally there is a plus here. Whatever the two things come into a tray, and finally it is 2 plus 3, 5. And these are something which is very interesting activities what you people have done, which I've seen. That's really amazing. So graphing activities, money play, building with blocks, time awareness, puzzles. So out of this, which game have you used? Pick any one activity and share it in the message. Thank you. ගණිතමය සංකල්ප සංවර්ධනය කරන්නටත් අපි ගොඩක් ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. මේ වගේන් කීපයක් අය මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේවා අරගෙන තියෙන අපේ Facebook එකේ තියෙන ඇක්ටිවිටීස් බලලා ඉතින් අපි ගණින්න දරුවන්ට ගණින්නට පුරුදු කරන්නට නොයෙකුත් ගේම්ස් කරනවා ක්‍රීඩා ඊළඟට ෂේප්ස් දැනගන්න එක හැඩතල දැනගන්නට අපි නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් කරනවා ඊළඟට මිනුම් දැනගන්නට අපි නොයෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් කරනවා ඊළඟට මෝස්තර හදන්න ඒක ගැන දැනගන්නට අපි ගොඩක් ක්‍රියාකාරකම් කරනවා ඊළඟට දේවල් වෙන් කරන්න
අපි ගොඩක් ක්‍රියා වෙන් කරන්න හැඩය අනුව තරම අනුව ප්‍රමාණය අනුව වෙන් කරන්න අපි ගොඩක් දේවල් කරනවා ඇක්ටිවිටීස් ඒත් එක්කම අපි බට්ට පනිනවා වගේ ක්‍රියාකාරකම් කරනවා නම්බර්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න ඒත් එක්කම අපිට බොහොම සරල එකතු කිරීම අඩු කිරීම වගේ දේවල් වලට අපි ක්‍රියාකාරකම් කරනවා ඊළඟට ග්‍රාෆින් ඇක්ටිවිටීස් දැන් අපි ප්‍රස්තාර සරල විදිහට අපි සාමාන්‍යයෙන් පෙර පාසලේ වැඩි කරන්නේ නැහැ හැබැයි දැන් අපි කරන්නට පුංචි පුංචි විදිහට අපි පටන් ගන්නවා ඊළඟට අපි සල්ලිත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා ඊළඟට බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් අපි සෙල්ලම් කරනවා ඊළඟට අපි කාලය ගැන දැනගන්න පුංචි පුංචි ක්‍රියාකාරකම් කරනවා අපි ගොඩක් මේ වෙලාව ඔරලෝසුව දිහා නැති වුණාට උදේ දවල් මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට අපි ක්‍රියාකාරකම් කරනවා ඊළඟට පසල්ස් අපි හදනවා ඉතින් මේ ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ අපි ගණිතමය සංකල්ප සංවර්ධනය කරන්නට මේ වගේ එකක් හරි ඔයගලගේ පෙර පාසලේ ඔයා දැනට කරලා තියෙනවා නම් ඒක chat box එකේ comment box එකේ අපිට එක share කරන්න. ஆம் இப்பொழுது நாங்கள் கணிதத்துடன் தொடர்புடைய சில செயற்பாடுகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இதில் எண்ணுவதுடன் தொடர்புடைய விளையாட்டுக்கள் வடிவங்களை இனம் காணுதல் அளவீடுகள் அளத்தலுடன் தொடர்புடைய செயற்பாடுகள் மற்றும் வடிவங்களை உருவாக்குதல் சார்ட்டிங் பை சைஸ் அதாவது ஒவ்வொரு பொருளின் அளவிற்கு ஏற்ப அதை வேறுபடுத்துதல் கூட்டல் சிறிய சிறிய கூட்டல் கழித்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் கிராஃபிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் பெரும்பாலும் நாங்கள் பல பாடசாலைகளில் செய்து சற்று குறைவு மணிப்ளே என்பது பணத்துடன் தொடர்புடைய விளையாட்டுக்கள் பில்டிங் பிளாக்ஸ் நாம் அனைவரும் அறிந்ததே மற்றும் நேரத்தை பற்றிய அவதானம் பெரும்பாலும் நாங்கள் அவர்களுக்கு காலை மதியம் போன்ற வேறுபாடுகளை உணர்த்தும் வகையான செயற்பாடுகள் மற்றும் கணிதத்துடன் தொடர்புடைய பசில்ஸ் இதில் உங்கள் பாடசாலைகளில் நீங்கள் எவையேனும் ஒன்றை செய்திருப்பின் எந்த செயற்பாடு என chat boxில் அனுப்பவும். Thank you so much. I can see many of you sharing your activities that you have already done with your children. That's really amazing. Thank you. So these are the benefits. What are the benefits? Number recognized. Children will recognize the numbers. The counting skills they are able to get. Understanding the patterns. And the problem solving. Whatever there is a problem, how to solve. We had a problem solving in the beginning of this session. The dog or the child has fallen into the pit. It's a problem. How do we solve it? Right? And the measurement concepts. They understand, they learn the measurement concepts, the shape recognition, spatial awareness, the foundation of arithmetic, enhancing logical thinking, confidence in math, and social interaction, real world application. Whatever they learn, they have to apply in their daily life. It should become a habit. It should, they should feel that any activity or anything mathematical, they do counting here. Are they really doing counting in their house? In any activities of their daily routine? That is very much needed. That need to be checked. So these are the benefits of the mathematical skills, activities. ගණිතමය කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම තුළින් අපිට ලැබෙන දරුවන්ට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ මොනවාද? දරුවෝ අංක හඳුනා ගන්නවා ඊළඟට ගැනීමේ කුසලතාවය වැඩි දියුණු කර ගන්නවා රටාවන් හඳුනා ගන්නවා ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ කුසලතාවය වැඩි දියුණු කර ගන්නවා ඊළඟට මිනුම් පිළිබඳව ඇති සංකල්පය දියුණු කර ගන්නවා හැඩතල හඳුනා ගන්නවා ඊළඟට අවකාශය පිළිබඳව දැනුමක් ලබා ගන්නවා ඊළඟට ගණිත ඉදිරි අනාගතයේ ගණිතමය හැකියාවන් සහ සංකල්ප සඳහා අඩිතාලමක් දා ගන්නවා. ඒත් එක්කම තාර්කික චින්තනය වැඩි දියුණු කරන්නට එක ඉවහලක් වෙනවා. ඒත් එක්කම දරුවන්ට විශ්වාසයක් ගොඩනගෙනවා.
ගණිතය කියන විෂය සඳහා. ඒත් එක්කම මේ තුලින් දරුවන්ට සමාජය සමග ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාවත් අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභයක් තමයි. ඒත් එක්කම ගණිතමය ක්‍රියාකාරකම් තුලින් දරුවන්ට එදිනෙදා ජීවිතයේ සාමාන්‍ය ලෝකයේ දේවල් ඉගෙනගෙන සාමාන්‍ය ලෝකයේ සමග ගනුදෙනු කිරීමේදී ගණිතමය සංකල්ප ඉගෙන ගැනීම දරුවන්ට ලොකු ඉවහලක් වෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ විදියට ඇය සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඩිෂාන්. ஆம். அடுத்ததாக இந்த கணித செயற்பாடின் மூலம் எமக்கு குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும் அனுகூலங்களை பற்றி பார்க்கலாம். இதில் முதலாவது நம்பர் ரெகக்னிஷன், அதாவது எண்களை அவர்கள் அடையாளம் காணுதல் அல்லது இனம் காணுதல். அடுத்தது எண்ணும் திறன் மற்றும் வடிவங்களை பற்றிய அறிவு, ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வினை அவர்களுக்கு கண்டுபிடித்துக் கொள்ளும் திறன், அளவீடுகள் பற்றிய கொள்கைகள் மற்றும் வடிவங்கள். ஸ்பேஷியல் அவேர்னஸ் என்பது இடம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு. அடுத்த கட்டத்திற்கு, அதாவது சாதாரண கூட்டல் கழித்தலுக்கு அடுத்தபடியாக கணிதத்தின் அடிப்படை ஃபவுண்டேஷன்ஸையும் அவர்கள் இதில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது. மற்றும் கணிதத்தில் அவர்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் என்பது ஒரு தன்னம்பிக்கை அல்லது அவர்களின் மேல ஒரு நம்பிக்கை உருவாகிறது. மற்றும் மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல், உரையாடுதல், அதுவும் இதில் ஏற்படும் ஒரு அனுகூலத்தில் ஒன்று. மற்றும் ரியல் வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ், சாதாரணமாக சுற்றாடல், அதாவது வெளியில் செல்லும் பொழுது அவர்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு எப்படியான தீர்வுகளை அவர்கள் கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதே இதில் இருக்கும் அனுகூலங்கள். So the logic smart. Here, kindly note, we are going into the details of at least few activities. We will touch upon the physical, sensorial, emotional part of it, intellectual part of it, and the spiritual part of the activities. So in the last session, if you remember what was the pattern that we followed, we took some activity, objectives, then what are the materials needed, then what were the steps. I want you to share it I will wait for 2 minutes. I want you to share what were the steps that we followed till spiritual. For that activity, I want you to share here. අද පාඩමේ අය මේ තාර්කික චින්තනය සම්බන්ධයෙන් දරුවන්ගේ බුද්ධිය වැඩි දියුණු කිරීමට ඇප්ලයි කරන්න දැන් වැඩි දියුණු කිරීමේ කුසලතාවය සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට අපි කතා කරන්නට යනවා. අපි කොහොමද දරුවන්ගේ මේ 5 සෙන්සර්ස් වලට ඒක ඇප්ලයි කරන්නේ, ඒත් එක්කම කොහොමද දරුවන්ගේ බුද්ධිමය සංවර්ධනයට ඇප්ලයි කරගන්නේ, ඒත් එක්කම ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට ඇප්ලයි කරගන්නේ කියලා අපි ඉදිරියට කතා කරන්න යනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අමීනා මහත්මියට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා අපි පසුගිය පාඩම්වලදී මතක ඇති ඔයගලන්ට කතා කරා ලෙසන් ප්ලෑන් එකක් කරනකොට ස්ටෙප්ස් නේද? පළමුවෙන්ම අපි අරමුණ මොකක්ද කියලා, ඊට පස්සේ අවශ්‍ය දේවල්, මේ විදිහට අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඒ පාඩම සම්බන්ධ කරානේ. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක නම් ඔයගොල්ලෝ chat box එකේ එහෙම නැත්නම් comment box එකේ ඔයගොල්ලෝ ෂෙයා කරන්න ඒ ස්ටෙප්ස් මොනවද කියලා. ස්පිරිචුවල් ඩිවලොප්මන්ට් වලට යනකම් අපිට ස්ටෙප්ස් තිබ්බා. ඒක ඔයගලන්ට මතකද කියලා බලමු. மிஸ்டர் டிஷா. ஆம். இன்று நாங்கள் பார்க்கும் பாடம் லாஜிக்கல் ஸ்மார்ட், அதாவது தர்க்கம் தொடர்புடைய நுண்ணறிவு. இதில் நாங்கள் இன்று விரிவாக பார்க்க போவது இதில் ஐம்புலங்கள் எப்படி தொடர்பு படுகிறது, அத்துடன் இதை எப்படி அறிவுடன், அதாவது புத்தியுடன் தொடர்பு படுத்திக் கொள்வது மற்றும் ஆன்மீக இதில் எப்படி தொடர்பு படுகிறது என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம். கடந்த சில வாரங்களாக நாங்கள் எந்த செயற்பாடை எடுத்தாலும் அந்த செயற்பாட்டுக்கான சில படிமுறைகளை பின்பற்றினோம். அதாவது முதலாவதாக அதன் ஆப்ஜெக்டிவ், கருதுகோள், பிறகு அதற்கு தேவையான பொருட்கள், அதன் படிமுறைகள். எனவே நீங்கள் இந்த படிமுறைகளை வரிசை கிரமமாக எமக்கு ஞாபகம் இருப்பவர்கள் சாட் பாக்ஸில் அந்த வரிசையை
நமக்கு அனுப்பவும். ஸ்பிரிச்சுவல் டெவலப்மெண்ட் வரைக்கும் அதற்கு முன்னர் வரை ஆன படிமுறைகளை அல்லது அதற்கான ஆர்டரை எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கவும். Yeah. Yes. There's something, whatever you remember, because the memory goes like this. Whatever we do in 24 hours cycle, we have to revise. Then 5 minutes, it takes only 5 minutes when you have to revise. And once a week, if you just recall that, that is there. If you just recall all that, 1 week, that is after 24 hours, cycle one time, and then 7 days you recall, and then once or twice if you revise, it is there with you for a longer period. So that is the reason why I'm asking you. Yes, I think some of you are sharing. That's lovely. Activity, objective, the materials needed, the method in which we do, reflection. Good, Fatima. At least she has made an attempt to look into, or she has done it herself. Then the spiritual and the value. Lovely. I think here also Vilasi, objective, materials, instruction, then reflection. Lovely. Lovely. The spiritual and the value. So these are the aspects that we have already worked with in the last sessions. So today, for you to get an idea, because next we will be going on with Panchakoshas, that is the 5 bodies that we have. We are going to talk about that and how it has an impact and importance of it. Then we are going to Bloom's, wherein we are going to connect everything. So these are the important aspects. Let us say it orally. All of you, I want you to message it as sensorial physical, SP. Sensorial physical, SP. Okay? Emotional, EM. Type it as EM. Intellectual, IN. Spiritual, SP. I want to see these messages. Yes, Sujani ma'am, by then you can translate. මෙතන අපි 4ක් ගැන කතා කරනවා. මේ 4 මොනවද කියලා බලමු. එකක් තමයි sensorial, that is SP, right ma'am? Sensorial physical. See, sensory. And it is physically doing. So it is SP. Okay. මේ නිල් පාටින් අය සඳහන් පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා අපේ පංචේන්ද්‍රියන් තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටසටයි කියනවා sensorial physical. ඒ කියන්නේ අපේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් සහ ශරීරය සම්බන්ධයි. එතකොට අපි ඒකට SP කියලා කියනවා. ඊළඟට emotional, අපේ හදවත අපේ චිත්ත වේග සම්බන්ධයි. එතකොට ඒකට අපි EM කියලා කියනවා. ඊළඟට intellectual කියන්නේ අපේ බුද්ධිය සම්බන්ධයි. එතකොට අපි IN, ma'am, is it IN, intellectual? Yes, intellectual. අපි IN කියලා කියනවා. ඊළඟට spiritual, අපේ අධ්‍යාත්මය සම්බන්ධයි. අපි අධ්‍යාත්මයට SP, spiritual විදියට කියනවා. දැන් ඔයගලන්ට ආයෙ මතකයි සංවේදී ඉන්ද්‍රිය හා ශරීරය SP, ඊළඟට emotional EM චිත්ත වේග, ඊළඟට අපේ බුද්ධිමය සංවර්ධනය IN intellectual, ඊළඟට අපේ spiritual development ආත්මීය සංවර්ධනය SP. දැන් මේ 4 ඔයගලන්ට මතක නම් මතක් කරගන්න chat box එකේ comment box එකේ share කරන්න. අමතක වෙනවා නම් ලියලා තියාගන්න ඔයගලන්ගේ notebook එකේ. இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கும் இந்த லாஜிக் ஸ்மார்ட்டில் முதலாவதாக சென்சோரியல் பிசிக்கல், அதாவது நமது ஐம்புலன்களுடன் தொடர்புபட்டது. இந்த ஐம்புலன்களை எப்படி சம்பந்தப்படுத்துகிறோம் என்பதை பார்ப்பதற்கு சென்சோரியல் பிசிக்கல், இதை SP என்று ஷார்ட் ஃபார்மாக குறிப்பிடலாம். அடுத்ததாக இமோஷனல் என்பது உளம் சார்ந்தது, அண்ட் இன்டலெக்சுவல் அறிவு சார்ந்தது, அண்ட் இறுதியாக ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகம் சார்ந்தது. இதில் ஸ்பிரிச்சுவலை நாங்கள் SP என்றும், இமோஷனலை EM என்றும், இன்டலெக்சுவலை
IN என்றும் சுருக்கமாக குறிப்பிடலாம். இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம்ஸை நீங்கள் உங்களோட chat பாக்ஸில் நமக்கு அனுப்பவும் மற்றும் உங்கள் புத்தகத்தில் எங்கேயாவது இதை நோட் பண்ணி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Thank you so much. So we will dive into the activities. I have chosen few activities and we will discuss all the aspects of these. Okay. See, this is sensorial, emotional, intellectual, spiritual. Coming to the logic smart, we are discussing about the logic smart. Activities. What is the activities? Sorting by attributes. It can be by color, size, or shape. Okay. The objective is defined here. One second. Just give me. Yeah, the objective is defined here. Teach children to categorize the objects because you're all doing it. But we have to specify that in our writing, in our presentations. Categorize objects based on the specific attributes like color, size, shape, fostering the logical reasoning. They have to give that reasoning and the classifying skills. Because please make note of all this, because classifying becomes a part. When I'm going to deal with blooms, you will really enjoy all these aspects you're doing. And only thing that we are going to do is we are giving connections to what you already know. Okay. The logical reasoning and the materials needed, as you all know, the objects like buttons, blocks. I don't think you give buttons because they may put it into the ears or into the nose. I've seen children doing so. So the objects which are slightly bigger so that it doesn't harm them in any ways. So, and the blocks or the toys of different size, color, and all that, the puzzles, sorting trays, all this will help them. And these are the materials. Yes. දැන් අපි තාර්කික චින්තනය තාර්කික බුද්ධිය දරුවන්ගේ වැඩි කරන්නට අවශ්‍ය ක්‍රියාකාරකමක් තමයි අරගෙන දැන් මේ අපි ලෙසන් එක අද හදන්න යන්නේ. හරි? එතකොට මේ ඇක්ටිවිටි එක තමයි sorting by attributes. ඒ කියන්නේ ගුණාංග අනුව ද්‍රව්‍ය වෙන් කිරීම. හරි? මේකේ අරමුණ තමයි දරුවන්ට දේවල් ගුණාංග අනුව වෙන් කරන්න පුරුදු කරන එක, වර්ගීකරණය කරන්න පුරුදු කරන එක. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි සමහර වෙලාවට පාට අනුව, හැඩය අනුව, ප්‍රමාණය අනුව සමහර පුංචි පුංචි දේවල් දරුවන්ට වෙන් කරන්නට අපි දෙනවනේ. ඉතින් මේක ඕගොල්ලෝ හොඳට දන්නවා. අපි සමහර දැන් මෙතනදී අය අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය විදිහට අරගෙන තියෙනවා buttons. ඉතින් buttons ගන්නව නම් ලොකු buttons, big buttons we have to use. නැත්නම් පොඩි button අපි ගන්න බෑ. පුංචි බබාලා ඒවා කටේ දා ගන්නවා. ඊළඟට අපිට blocks ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සෙල්ලම් බඩු ගන්න පුළුවන්. විවිධ වර්ගයෙන්, පාටෙන්, හැඩයෙන්. ඊළඟට අපිට මේවා වෙන් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒවට අවශ්‍ය ට්‍රේ, එහෙම නැත්නම් බෝල්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ අරමුණ. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට මතකයි අපි ගිය සතියේ ඉඳලා මේ ලෙසන් ප්ලෑන් ලියනකොට මේ දෙක තමයි අපිට පළවෙනිම අපි ලියාගත්තේ නේද? ටොපික් එක මොකද්ද? අරමුණ මොකද්ද? මොනවද අපිට අවශ්‍ය දේ? லாஜிக்கல் ஸ்மார்ட்டில் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட செயற்பாடு சார்ட்டிங் பை அட்ரிபியூட்ஸ், அதாவது பண்புகளின் அடிப்படையில் வேறுபடுத்துதல். இந்த செயற்பாட்டின் நோக்கம் குழந்தைகளுக்கு எவ்வாறு பண்புகளின் அடிப்படையில் பிரிக்கிறது பற்றிய அறிவை நாங்கள் வழங்கப் போகிறோம். இங்கு பண்புகள் என நாங்கள் குறிப்பிடுவது நிறம், அளவு, வடிவம் இவற்றை அடிப்படையாக வைத்து அவர்களை வகைப்படுத்தும் திறனை அவர்களுக்கு நாங்கள் வழங்குதல். இந்த செயற்பாட்டிற்கு தேவையான பொருட்கள், நீங்கள் பொத்தான்களை பயன்படுத்தலாம். ஆனால் பெரும்பாலும் நாங்கள் பொத்தான்களை எடுக்கும் பொழுது சிறிய பொத்தான்களை எடுப்பதை தவிர்த்து கொள்ளுதல் வேண்டும். ஏனெனில் குழந்தைகள் அதை அவர்கள் வாயில் அல்லது காதில் போடுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. வேறும் நாங்கள் பிளாக்ஸ் பயன்படுத்தலாம், விளையாட்டு பொருட்கள் பயன்படுத்தலாம். இவற்றை நீங்கள் வெவ்வேறு நிறங்கள், வடிவங்கள், அளவுகளில் எடுத்து நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டை செய்து கொள்ள முடியும். இன்னொன்று தேவை, நமக்கு இந்த பொருட்களை வகைப்படுத்துவதற்கு வெவ்வேறு நிறங்களிலான
போல் அதாவது பாத்திரங்கள் அல்லது தட்டுக்களும் நமக்கு இந்த செயற்பாட்டிற்கு தேவைப்படும். எனவே நாங்கள் முன்னர் பார்த்தது போலவே இந்த செயற்பாட்டிற்கு முதலில் அதன் நோக்கம், அடுத்தது தேவையான பொருட்கள் இருத்தல் அவசியமாகும். Now, what are the instructions? So, show children how to group the objects by color. Because initially, some concepts are to be displayed or presented to them, right? So, you're going to sort them into different colors and let them to sort the objects, encourage them to do it on their own, the categorization. Okay, sometimes they may come up with innovative ideas. That also happens. There should be a room for them to think individually, independently, or in collectively and do the activities. Okay, the next is the sensorial physical component. What is it? The child is handling those objects, and this enhances their fine motor, gross motor skills as well, right? And through they touch, they feel that all these, their sensory experience is what they're going to get. They pick and they place it in the respective places, the groups. දැන් අපි අපේ උපදෙස් දැන් අපි ඊළඟට යන්නේ උපදෙස් වලට. අපි දැන් දරුවන්ට උපදෙස් දෙනවා. අපි පෙන්නනවා කොහොමද මේ ද්‍රව්‍ය වෙන් කරන්නේ කියලා පාට අනුව, හැඩය අනුව සහ ප්‍රමාණය අනුව. ඊට පස්සේ අපි දරුවන්ට ද්‍රව්‍ය වෙන් කරන්න දෙනවා. ඒගොල්ලෝ තෝරගත්ත විදිහටත් අපිට දරුවන්ට මේ අපි අපි කියපු විදිහට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට කැමති විදිහට වෙන් කරන්නත් කියලා අපිට කියන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් sensorial physical component දැන් අද අපේ පාඩමේ මේ හතරටත් සම්බන්ධ කර ගන්නවා කියලා අපි කිව්වා නේද? ඒ කියන්නේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් සහ ශරීරය සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද? එතකොට අපි දරුවන් ශරීරය යූස් කරනවා මේ අපේ ශරීරයේ අවයව අපේ පුංචි කුඩා මාංශ පේශීන් පාවිච්චි කරනවා. දැන් පුංචි ඇඟිලි වලින් අල්ලලා මේවා වෙන් කරන්න ඕනේ. එතකොට සියුම් මාංශ පේශී ක්‍රියා කරනවා. එතකොට ඒ සියුම් මාංශ පේශීන් කුසලතා දරුවන්ගේ සංවර්ධනය වෙනවා. ඒ අල්ලනවා ඒක බලනවා පුංචි ඇඟිලි වලින් ආයෙ තව තැනක තියනවා. එතකොට අපිට ඒ අවස්ථාවේදී තමයි sensorial physical component එකට මේ logic smart එක අදාළ කරගන්නේ මේ logic smart ක්‍රියාකාරකම. நாங்கள் நோக்கம் தேவையான பொருட்கள், அடுத்ததாக நாங்கள் படிமுறைகள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். இதில் இந்த செயற்பாட்டுக்கு முதலாவது நாங்கள் குழந்தைகளுக்கு எவ்வகையில் வேறுபடுத்துகிறோம் என்பதை அவர்களுக்கு செய்து காட்டலாம். அந்த வேறுபடுத்துதலானது நிறம், வடிவம், அளவின் அடிப்படையில் நீங்கள் வேறுபடுத்தலை அவர்களுக்கு செய்து காட்ட முடியும். அதன் பின்னர் மாணவர்கள் அல்லது குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் சொந்த விருப்பு அல்லது அவர்களாகவே இந்த வடிவங்களை அல்லது நிறம், வடிவம், அளவுக்கு ஏற்ப அவர்களை வேறுபடுத்துவதற்கும் நாம் அவர்களை ஊக்குவிக்கலாம். இதிலே நாங்கள் சென்சோரியல் கம்போனன்ட், அதாவது ஐம்புலன்களுடன் தொடர்புடைய கூரை பற்றி பார்க்கும் பொழுது இந்த செயற்பாட்டினால் குழந்தைகள் பொருட்களை தொடுவதும் அத்துடன் இதன் மூலமாக தொடுகை, எடுப்பது, அந்த பொருளை வைப்பது, பிளேசிங் போன்ற செயற்பாடுகளின் மூலம் அவர்களின் ஃபைன் மோட்டார் ஸ்கில்ஸ் ஆனது துரிதப்படுத்தப்படுகிறது. The emotional component here, sorting activities, when they are sorting things, this builds this confidence of the child and the sense of accomplishment. When they sort, I think you would have seen in children, when they sort it, they look all around for some appreciation, sense of accomplishment. You can see the joy in their eyes, right? That is when children do it successfully, categorizing that, the feeling of satisfaction in organizing it is very, very important. That is the emotional component.
I think most of the time we miss out these tiny little things. You finish this activity. Good, good, good. Go to the next activity. We are in a hurry. We should leave them to experience it. This is called as, somatic experience. That is, they should feel that in their entire body, whatever the accomplishment. Because otherwise, what happens is when they grow as adolescents, you see them, they are not very emotional. They don't care. You say something, you are emotional, you are pouring out, but they are in their own, it's okay, done. Or there are some children who are very emotional when as they grow. Just check out. We don't know which child is how. So we may be killing their emotional component, or we might be feeding too much to their emotional component. This is what we have to be aware of. Then coming to the intellectual aspects, they start thinking logically, they reason and they recognize those patterns and they make a decision. These are all the intellectual aspects. See, the intellectual aspect is different. The heart feelings are different. We have to activate both for boys and girls. Girls are generally emotional. Boys are most of the time very practical, emotional, intellectual, and the physical component is evident. But we have to activate those. Otherwise, that part of sensitivity is missing. Thank you. දැන් අපි ඊළඟට අපි මේ තවත් කොම්පොනන්ට් දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්න යනවා මේ පාඩමේදී. දැන් අපි මේ ඇක්ටිවිටීස් ක්‍රියාකාරකම් කරන්නේ දරුවන්ගේ තාර්කික බුද්ධිය චින්තනය වැඩි දියුණු කරන්නට උනාට අපි දැන් අනිත් තවත් පැති හතරකට මේ සංවර්ධනයට අපි මේ පාඩම ගලප ගන්නවා. අනිත් එක තමයි චිත්ත වේග සංවර්ධනයට අපි කොහොමද මේ පාඩම අදාළ කරගන්නේ. දැන් දරුවෝ මේ ක්‍රියාකාරකම කරපුවාම ඒගොල්ලන්ගේ තුළ විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට සතුටුයි මම මේ වැඩේ කරානේ කියලා ඒගොල්ලන්ට හරි සක්සස්ෆුල් වුණාම හරිම සතුටක් දැනෙනවා. ඉතින් මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ චිත්ත වේග සංවර්ධනයට බලපාන්නේ. තමන් පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා, සතුටක් ඇති වෙනවා, ප්‍රීතියක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි දරුවන් තුළ මේ වගේ චිත්ත වේග ඇති සතුට කියන දේ දරුවන්ට ඇති වෙනවා. ඒක කොහොමද හංගවන්නේ කියන එක අපි පරිපර පාසලේදී ඒවා කියලා දෙන එක ගොඩාක් වටිනවා. මොකද දරුවන්ගේ සතුට ඔයාට සතුටුයිද මේ වැඩේ කරලා? ඔයාට ගොඩක් සතුටුයිද කියලා වගේ වචනයක් වලට අහන එක ගොඩක් වටිනවා. ඒත් එක්කම ඊළඟට අපි ඉන්ටෙලෙක්චුවල් කොම්පොනන්ට් ඒ කියන්නේ බුද්ධිය සංවර්ධනයට කොහොමද මේ පාඩම ගල්පගන්නේ? අපි ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට බුද්ධිය සංවර්ධනය ගැන හැමතිස්සෙම හිතනවා. ඉතින් දරුවන්ට මේ ලොජිකලි තාර්කිකව හිතන්න, රටාව හඳුනා ගන්න, තීරණ ගන්න මේ ඔක්කොටම බලපානවනේ දැන් මේ ගේම් එක. එතකොට දරුවෝ මේ තුලින් දරුවන්ගේ බුද්ධිමය සංවර්ධනයේ කුසලතා වැඩි දියුණු කර ගන්නවා. ඉතින් එහෙම තමයි අපි මේ පාඩම් මේ කොම්පොනන්ට් දෙකට ගලපගන්නේ. ඉතින් අපි නිතරම පාසලේදී හිතන්න ඕනේ සමහර දරුවන් ගොඩක් හරි සොෆ්ට්, හරි සෙන්සිටිව්. ඉතින් අපි ඒගොල්ලෝ ගැන හිතන්න ඕනේ වැඩක් කරනකොට ඒගොල්ලන්ට සතුටද දුකද දැනෙන්නේ මේ වගේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. ස්ටඩිෂා நாங்கள் முதலிலே பிசிக்கல் கம்போனன்ட் பார்த்தோம். இப்பொழுது இமோஷனல் கம்போனன்ட், அதாவது உளம் சார்ந்த கூறு. இங்கே இந்த செயற்பாட்டின் மூலம் இந்த உளம் சார்ந்த கூறு எப்படி தூண்டப்படுகிறது என்றால், இந்த செயற்பாட்டின் மூலமாக அவர்களின் தன்னம்பிக்கையானது அதிகரிக்கிறது. அது மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு இந்த செயற்பாட்டை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்தவுடன் தாங்கள் சாதித்து விட்ட சந்தோஷமும் அவர்களுக்கு கிடைக்கப் பெறுகிறது. பொதுவாகவே நாம் செயற்பாடுகளை செய்யும் பொழுது ஒரு செயற்பாட்டை முடித்தவுடன் அடுத்த செயற்பாட்டுக்கு செல்கிறோமே தவிர, அந்த செயற்பாட்டிற்கு பிறகு அந்த குழந்தையுடன் நீங்கள் எப்படி எண்ணுகிறீர்கள் என்று கேட்பதற்கு நாங்கள் மறந்து விடுகிறோம். எனவே கண்டிப்பாக நாங்கள் ஆசிரியர்கள் என்ற முறையில் கண்டிப்பாக இதை கேட்க வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த இமோஷனல் கம்போனன்ட் மட்டுமல்ல, இன்டெலெக்சுவல் கம்போனன்ட் அனைத்தும் ஒரு குழந்தையிடம் ஒரு சமநிலையில் இருத்தல் அவசியம் ஆகும். ஒன்று மட்டும் அதிகமாகவும் மற்றது இல்லாமலும் இருக்க கூடாது. இப்பொழுது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போது இன்டெலெக்சுவல் கம்போனன்ட், அதாவது அறிவு சார்ந்த கூறு.
அறிவு சார்ந்த இந்த செயற்பாட்டின் மூலம் அறிவு சார்ந்த கூறு எப்படி கிடைக்கப்பெறுகிறது என்று நாங்கள் பார்க்கலாம். இந்த சார்ட்டிங்கின் மூலம் அவர்களின் லாஜிக்கல் திங்கிங் யோசிக்கும் திறனானது அதிகரிக்கிறது மற்றும் வடிவங்களை வேறுபடுத்துவது, தீர்மானங்களை எடுப்பது போன்றவற்றை அறிவு சார்ந்த செயற்பாடுகளை அவர்களுக்கு இதன் மூலம் செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. பொதுவாகவே பெண் பிள்ளைகள் உளம் சார்ந்த தீர்மானங்களை எடுப்பதிலும் ஆண் பிள்ளைகள் அறிவு சார்ந்த தீர்மானங்களை எடுப்பதையும் நீங்கள் உங்கள் பாடசாலைகளில் பார்த்திருக்கலாம். பொதுவாகவே இது இயற்கையாக ஒன்று. ஆனால் நாம் ஆசிரியர்கள் என்ற முறையிலே இதை ஒரு சமநிலையில், அதாவது இந்த 2 கூறுகளும் ஆண் பெண் என்ற இரு பிரிவினரிடத்திலும் ஒரு சமநிலையில் இருத்தல் அவசியமாகும். எனவே இதை நாங்கள் இனி முடிந்த வரையில் நமது வகுப்பறைகளில் பார்க்க வேண்டும். So thank you so much. Balancing the energy, balancing the emotional component in children is very, very important. Most of the time, what we do is we tell boys if they are crying, "You're boy, you're not supposed to cry." Has this culture there in your country as well? Yeah, ma'am. We think boys Yeah. are stronger. Yeah. Many Boys parts, are strong. Many parts. Yeah. Boys should not cry. Yeah. Why are we killing the emotions in them? Because when that part is active, there is a sensitivity in children as they grow up. By nature, it is less when compared to girls. And with all that, all the time feeding this kind of things will make them more rough and more tough, which will, they when they don't have sensitivity, or I mean, I'm not generalizing, but comparatively, Dishant sir can also have a argument regarding this. But that sensitivity, it is more of logical approach than the emotional component. That part should be alive in children is what I feel. Yeah. ඉතින් අපි මේ දරුවන්ගේ චිත්ත වේග ගැන අපි හිතන එක ගොඩාක් වැදගත්. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි ගුරුවරු පෙර පාසලේදී අපි බුද්ධිමය සංවර්ධනය, මේ තාර්කික ගණිතමය සංවර්ධනය මේවා ගැන නම් අපි ගොඩාක් වෙලාවට කල්පනාකාරී හිතනවා. හැබැයි අපිට සමහරක් වෙලාවට දරුවන්ගේ මේ චිත්ත වේග සංවර්ධනය, චිත්ත වේගය ගැන අපි ගොඩක් දුරට හිතනවා අඩුයි. දැන් සමහරවිට මේ වැඩේ කරගන්න බැරි දරුවෙක් ඉන්න පුළුවන්. එයාට ඇඬෙනවා, එයාට දුක හිතෙනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමහරකට පිරිමි ළමයි බොයිස් අන්නකොට අපි කියනවා අපෝ බොයිස් අඬනවද? බොයිස්ට මොකටද අඬන්නේ? බොයිස්ට අඬන්නේ නැහැ එහෙම කියලා. හැබැයි අපි එහෙම කියන එක හරිද? ඇයි බොයිස්ලට අඬන්න බැරිද? ඉතින් අපි මෙහෙම කරපුවාම බොයිස්ලට මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ ඇතුළෙම දුක තියාගෙන ඉන්න ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ සමහරවට ඒ හිත දුක හිතේ තද කරගෙන ඉඳලා නපුරු ළමයි, වස ළමයි. පස්සේ ඇග්‍රෙසිව් වෙන්න පුළුවන්. මොන හරි වෙලා එළියට එන්න පුළුවන් ඒ දුක තරහව. ඉතින් අපි හැමතිස්සෙම ගුරුවරු විදිහට ජෙන්ඩර් එක බලන්න හොඳ නැහැ. දුක සතුට කියන එක ගෑනු හෝ පිරිමි හෝ වේවා හැමෝටම එකයි එක විදියයි. ඉතින් අපි ගුරුවරු විදියට මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අනිත් අය ඔයගලන්ට හිතෙන දේවල් ෂෙයා කරන්න කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ සහ chat box එකේ. Nishan, hope you agree with us. Yes, I do agree. Yeah. எனவே நாங்கள் முன்னர் கூறியது போலவே இந்த இமோஷனல் கம்போனன்ட், அதாவது உளம் சார்ந்த கூறு மற்றும் அறிவு சார்ந்த கூறு, இது இரண்டிற்கும் இடையில் ஒரு சமநிலையை கண்டிப்பாக பேணுதல் அவசியமாகும். பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களிலே நாங்கள் உளம் சார்ந்த கூறிற்கு கவனம் கொடுப்பது மிகவும் குறைவு. உதாரணமாக நமது வகுப்பறையில் ஒரு ஆண் பிள்ளை அழுதால் பொதுவாகவே ஒரு ஆசிரியர் மட்டுமல்ல, பெற்றோராக இருக்கலாம், பெரியோர்களாக இருக்கலாம், பொதுவாக கூறும் ஒரு விடயம் ஆண் பிள்ளைகள் அழக்கூடாது என்பார்கள். உண்மையாகவே அவர்களுக்கும் அவர்களது இமோஷன்ஸை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். இவ்வாறு கூறும் பொழுது அவர்களின் உள்ளத்தில் உள்ள இமோஷன்ஸை அவர்கள் வெளிக்காட்டாமல் உள்ளே வைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களின் இயல்பு மாற்றப்படுகிறது. It has also affected the health.
yes, in a miss. longer Yes, run. ma'am. This is from the doctors, not from my side. அவர்களின் இயல்பு மாறுவது மட்டுமல்ல, காலப்போக்கிலே இது அவர்களுக்கு பெரிய ஒரு உளம் சார்ந்த பாதிப்பை உருவாக்கலாம். எனவே ஒருபோதும் குழந்தைகள் அழும் பொழுது அவர்களின் பால் தொடர்பாக, அதாவது ஆண் பிள்ளைகள் பெண் பிள்ளைகள் என பாராமல் அவர்களின் உள்ளத்தில் உள்ள இமோஷன்ஸை அவர்களுக்கு கட்டுப்படுத்தார்கள். அதை வெளிக்காட்டுவதற்கு அவர்களுக்கு இடம் கொடுங்கள். மற்றும் நீங்கள் இந்த வகையான சந்தர்ப்பங்களை எதிர்கொண்டிருந்தால், உங்கள் வகுப்பறையில் பார்த்திருந்தால் அதை சாட் பாக்ஸில் நம்முடன் பகிரவும். Thank you so much. So the next, so we are done with the sensorial, all 5 senses: sensorial, physical, emotional, intellectual, and we are now looking into the spiritual component. In the spiritual component, it is the values. We have already, in the last sessions also, we have discussed spiritual is no way we are connecting to the religion. Okay, spiritual is how a human being has to be, is what we are looking at. Because only human beings have this kind of thinking ability, logical thinking or whatever, and the feelings. Of course, you may see the animals feeling. They feel only for their set of animals, but they don't, it's very rare cases we may see in different, Facebook or Insta or any other places. But most of the time, it is the only humans who can have lot of compassion and empathy and all these kind of things. So humans are unique. Humans have the ability to think and create and destroy also. So the values are very, very important. Organizing and the problem solving are the value that they're learning in this particular activity. When it comes to the spiritual insights, it is the process. We think that it is the process of how everything in life has a purpose. We think that only mother is great, only father is great, only so and so is great, only this is required, only because men are earning, they are to be given importance. Women are least important. Nothing like that. It is, every role is equally important. A mother has a wonderful role. Equally, it is a balance. Balance might not be in many cases possible, but both are equally important. In the Indian culture, it is first the mother is given the priority. Matru Devo Bhava. Consider your mother as God, your father as God, then your guru, your teacher as God, and your guest as God. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, Atithi Devo Bhava. This is the concept what is given. That means it can be any human being. It can be any teacher. There is no religion in that. Okay? With that approach, everyone has a role to play in the life. There is a purpose for everything. And every object that is there in this world, whether it is mountains, rivers, trees, whatever, everything has its role. Ocean is not needed, people may say. There is, recently I read in one of the articles, ocean is the one which gives maximum oxygen is what? Because of the creatures underneath. Because all the minerals, everything that is collected, it is deposited into the ocean. And when the ocean cleaning is happening, ocean creatures are taken care, we get maximum oxygen, not from the trees. Whatever the oxygen that we get from trees are very less. Oceans are to be maintained. That means it is connected. Rivers are to be maintained. Then the mountains are to be there. Hills are to be there. So it is all interconnected. Everything in this world has an importance. It is created that to be. So that is, and bringing harmony in everything is what we need to teach children. Yeah. Thank you, ma'am, for the wonderful message. දැන් අපි ඊළඟට සම්බන්ධ කරගන්න යනවා ආධ්‍යාත්මික කොටසට මේ පාඩම.
දැන් ආධ්‍යාත්මික කොටස කියලා කිව්වහම ආධ්‍යාත්මික කොටස කිව්වම අපි හැමතිස්සෙම හිතන්නේ අපිට මතක් වෙන්නේ අපේ ආගමික ස්ථානය. එහෙම නැත්නම් අපි භාවනාවක් කරනවා, අපි වඳිනවා, අපි චර්ච් එකට මෝස්ක් එකට ගිහලා වඳිනවා, ප්‍රේ කරනවා මේ වගේ දේවල්. හැබැයි ආධ්‍යාත්මික දියුණුව කියන්නේ ඒක පුංචි කොටසක් විතරයි. හැබැයි ආධ්‍යාත්මික දියුණුව කියන්නේ මිනිස්සෙකුගේ ඇතුලේ අපි මිනිස් විදියට අපේ හිතේ අපේ මනසේ අපි මනුෂ්‍යයන් විදියට අප තුළ ඇති හික්මීම සහ සංවර්ධනය සහ අපිට අපි අනිත් අය ගැන හැම ලෝකේ හැම දෙයක් ගැනම අනුකම්පාවෙන් සහ සංවේදනයෙන් අපිට හිතන්නට පුළුවන් හැකියාව. අපි අනිත් එක්කෙනාත් හැමෝම එක සමානයි කියලා අපි හැමෝටම හිතන්නට පුළුවන් හැකියාව තමයි ස්පිරිචුවල් කොම්පොනන්ට් එකේදී අපි දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම අපි ගුරුවරු විදියට අපි ඉගෙන ගන්නට ඕනේ. දැන් බලන්න අය කියනවා හැම එක්කෙනෙක්ම එක සමානයි. දැන් තාත්තා අම්මා කියලා දැන් අපි එක එක්කෙනාට එක එක තැන දීලා තියෙනවා ලයිෆ් එකේ. අපි දැන් අය කියනවා අයගේ ඉන්දියාවේ අම්මා පළවෙනි තැන, තාත්තා දෙවෙනි තැන, ගුරුවරයා තුන්වෙනි තැන සහ ගෙදරට එන අමුත්තෝ හතරවෙනි තැන කියලා. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලස්සනද. ඇත්තටම අපේ සංස්කෘතිය එහෙම තමයි අපි දීලා තියෙන්නේ. We also have the same concept, ma'am. So we think mother is the greatest, but the Father. society has taken it in the other way. So that has I think maybe that part we will discuss later. The yeah, importance of every role, yeah. every character is equally Yeah. important. ඉතින් කොහොම වුණත් අපේ ජීවිතවල හැමෝම එක සමානව එක විදියට අපිට වටිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අය කියනවා දැන් මේ පරිසරය හැම දෙයක්ම එකතු වෙලා තමයි මේ ලෝකය මේ මනුස්ස ජීවිතේ මේ හැම දෙයක්ම ඇදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ එකක්වත් ලොකුයි එකක්වත් පොඩි කියලා අප දාන්න බෑ. මේ හැම දෙයක්ම සත්තු, ගස්වැල්, සාගරය අය කියනවා මහා සාගරය තමයිලු වැඩියෙන්ම ඔක්සිජන් දෙන්නේ අපිට ගස්වැල් වලටත් වඩා කියලා අය ළඟදී ලිපියක් කිව්වා කියලා. ඉතින් මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම එකතු වෙලා තමයි අපිට මේ ජීවිතය හදලා දීලා තියෙන්නේ. ස්පිරිචුවල් කොම්පොනන්ට් එකේදී අපි දරුවන්ගේ දියුණු කරන්නට ඕනේ මේ සංවේදී බව, මේ ලෝකයේ දිහා අනුකම්පාවෙන් ආදරයෙන් අහිතන්නට හැම දෙයක් ගැනම සංවේදීව දකින්නට පුළුවන්කමයි. ඉතින් අපි දැන් මේ පැහැදිලි කරේ මොකද්ද ස්පිරිචුවල් කොම්පොනන්ට් එක කියලා ඔයගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එකට අදහසක් දෙන්නටයි උත්සාහ කරන්නේ. Mr. Disha. அடுத்ததாக ஸ்பிரிச்சுவல் கம்போனன்ட், அதாவது ஆன்மீகம் தொடர்புடைய கூறு பற்றி நாங்கள் பார்க்கலாம். ஆன்மீகம் என்று கூறியவுடன் அநேகமானோர் சமயத்துடன் இதை தொடர்பு படுத்துகின்றனர். ஆனால் உண்மையில் இது சமயத்துடன் தொடர்பு பட்டதாக இருப்பினும் இது உண்மையில் முழுவதுமாக அதனுள் அடக்கப்பட முடியாது. இங்கு நாங்கள் ஆன்மீகம் என்று கூறும் பொழுது பொதுவாகவே மனித இனம் மட்டுமே ஒரு தனித்துவமான ஒரு அமைப்பை கொண்ட ஒரு இனமாகும். உலகத்தில் எத்தனையோ படைப்புகள் இருந்தாலும் மனிதன் ஒரு தனித்துவமானவன். ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தனித்துவமானவர்கள். அவர்கள் மற்ற மிருகங்களாகட்டும் அல்லது விலங்குகள், தாவரங்களிடத்தில் இரக்கம், நல்லிணக்கம் கொண்டிருத்தல் மிகவும் முக்கியமானது. எனவே இங்கே ஸ்பிரிச்சுவல் கம்போனன்ட்டில் நாங்கள் இந்த ஆன்மீக கூறில் இதைத்தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, இலங்கையிலும் அது உள்ளது. பொதுவாகவே நாங்கள் தாய், அடுத்ததாக தந்தை, அடுத்து குரு, நான்காவதாக நமது வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்கள். இந்த நால்வரையும் இந்த அடிப்படையில், அதாவது இந்த வரிசையிலேயே நாங்கள் மதிக்க கற்று இருக்கிறோம். பொதுவாகவே இந்த உலகத்தில் உள்ள கடவுளின் அனைத்து படைப்புகளும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு பட்டுள்ளன. இந்த ஒவ்வொரு படைப்பிற்கும் ஒரு பங்கு உள்ளது. பொதுவாக நாங்கள் நினைக்கலாம் தாவரங்கள் அதிகப்படியான ஆக்சிஜனை நமக்கு வழங்குகின்றன என. ஆனால் உண்மையாக கூறுவதற்கு மீனா மேம் கூறினார்கள், அவர்கள் கிட்டடியில் ஒரு சிறு பதிவை பார்த்ததாக. அதில் கடல் அதிகப்படியான ஆக்சிஜனை, அதாவது புவிக்கு அதிகப்படியான ஆக்சிஜனானது கடல்களில் இருந்துதான் கிடைக்கப் பெறுகிறதா. ஏனெனில் உங்கள் அனைவருக்குமே தெரியும், உலகமானது 3/4 பங்கு நீரினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நீரில் பலவிதமான உயிரினங்கள் உள்ளே இருக்கின்றன. எனவே அதிகப்படியான ஆக்சிஜன் நமக்கு கடலில் இருந்துதான் நமக்கு கிடைக்கப் பெறுகிறது. எனவே
இதில் நாங்கள் முக்கியமாக குழந்தைகளிடத்தில் நாங்கள் நல்லிணக்கம், இரக்கம் முதலிய சுபாவங்களை அவர்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே அவர்களினுள் இதை நாங்கள் தூண்டுவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். Next activity. So we are done with the logical, though please remember it is called as mathematical logical intelligence. So though it is called as logic intelligence, math is also a part of this. Okay. With this, we are going to have one activity related to number line jump. So I think this you would have used it. Let us dive into this activity and understand what are the components. How many of you liked that last previous activity? Say awesome. Type it as awesome. Because all these aspects, when we start thinking in this approach, we are definitely going to that. Without our knowledge, it becomes a part of us and we give it to children. So there are three aspects. I would maybe in the next sessions I'll be dealing with that. One is to know, the other one is to do, the other one is to be. Know. I know it. I know many things, but I do it. I am doing whatever I know. But being is something which is unique because you become that. Then there is no effort of knowing it. There is no effort of doing because you're doing it. It has become your part. There are many things in our life. It has become our part. It can be positive or negative. Maybe we will dive into that little more in detail in the next sessions. But coming to this, it is about the number line in this activity that we are going to discuss, where teaching the numbers in sequence, the basic arithmetic through physical movements and active play. So this is the objective of this particular activity. And the materials needed, number line, taped on the floor, dice or number cards can be used. Yeah. දැන් අපි ළඟට ඊළඟ පාඩම තමයි ලොජික් ස්මාර්ට්. අපි දැන් මොකද එක දෘශ්‍යමය ගණිතමය හැකියාව සහ තාර්කික චින්තනීය බුද්ධිය දෙකම එකට තියෙන්නේ නේද? ගණිතමය තාර්කික බුද්ධිය තමයි එක කොටසක්. එතකොට අපි කලින් කතා කරා තාර්කික බුද්ධිය සම්බන්ධ ඇක්ටිවිටි එකක්. දැන් කතා කරන්නේ ගණිතමය බුද්ධියට සම්බන්ධ කරපු ඇක්ටිවිටි එකක්. ඉතින් මේ ඇක්ටිවිටි එක තමයි number line jump. ඔගොල්ලෝ හොඳට දන්නවානේ අපි අර නම්බර් එකක් ටේප් කරලා ඒකට අංක 1 2 3 4 5 ඉනිමගක් වගේ හදලා ඊට පස්සේ මැද්දෙන් අංක තියලා අපි දරුවන්ට පනින්න කියනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ ගේම් එක. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය මේකේ ආරම්භන තමයි දරුවන්ට අංක අනුපිළිවෙල. එතකොට මේක අංක අනුපිළිවෙල හඳුනා ගැනීමට දරුවන්ට අවස්ථාව සලසා දීම මේක ප්‍රාථමික ගණිතමය ක්‍රියාකාරකමක්. ඒත් එක්කම අපි දරුවන්ගේ ශරීරයත් මේකට සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ශාරීරික කුසලතාවත් අපි මේකට සම්බන්ධ කර ගන්නවා. ඒත් මේකට අවශ්‍ය දේවල් තමයි දරුවන් number line taped on the floor. අපි දන්නවා ඉනිමගක් වගේ ලැඩ එකක් වගේ මෙහෙම numbers tape දෙකක් ගහලා මැදටත් ගහලා number line එකක් tape කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මැද්දෙන් අපි numbers ලියනවා. ඊළඟට එහෙම අපිට දාදු කැටයක් හරි number cards හරි අවශ්‍ය වෙනවා මේ ක්‍රියාකාරකම කරන්න. ටිෂා எஸ் மேம். அடுத்ததாக நாங்கள் லாஜிக்கல் ஸ்மார்ட், அதாவது நாங்கள் முதல் லாஜிக் ஸ்மார்ட் என்று நாங்கள் கூறும் பொழுது தர்க்கம் பற்றிய நுண்ணறிவு மட்டுமல்ல, இது கணிதத்துடனும் தொடர்பு கொண்டுள்ளது. இப்பொழுது நாங்கள் முதல் பார்த்த செயற்பாடு முழுக்கவே தர்க்கத்துடன் மட்டுமே தொடர்புடையது. இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கும் இந்த செயற்பாடு கணிதத்தையும் உள்ளடக்கி உள்ளது. எனவே இங்கு நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் செயற்பாடு நம்பர் லைன் ஜம்ப். நம்பர் லைன் ஜம்ப் இதன் நோக்கம் எண்களை வரிசை கிரமமாக மாணவர்களை வகைப்படுத்துவதற்கு நாம் அவர்களுக்கு உதவுகிறோம். இதுவே இந்த செயற்பாட்டின் நோக்கமாகும். இந்த செயற்பாட்டின் போது மாணவர்கள் அவர்கள் உடலையும் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் விளையாட்டின் மூலமும் அவர்கள் அந்த நம்பர் ஆர்டரை நம்பர் சீக்வன்ஸை அவர்கள்
அவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த நாங்கள் எத்தனிக்கிறோம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் என்னவென்றால், ஒரு நம்பர் லைன், அதாவது பொதுவாக தரையிலே ஒரு ஏணி வடிவத்தில் நாங்கள் வரைந்திருப்போம். இதில் சில இலக்கங்களும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கும். மற்றும் இதை முழுமையாக விளையாடுவதற்கு நமக்கு தாயம் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம். இல்லையேல் நாங்கள் இலக்கங்கள் பொறிக்கப்பட்ட அட்டைகளையும் நாங்கள் இந்த விளையாட்டிற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். The next part is the instruction. What are the instructions that we are going to give? Children jump on the number line, either forward or backward or skip based on the die roll that they are going to use or the number cards. The sensorial part, all the 5 senses, what is that they are doing? They're jumping across the number line, which promotes a gross motor skill. And the body coordination is very, very important, and the spatial awareness. I think in the previous activities also, we have discussed more in detail about the spatial awareness. So these are the sensorial aspects that we are going to focus in this particular activity. So if you have done in any activity, try to bring in and do it simultaneously your notes. It will help you. Thank you. දැන් බලන්න මේ ක්‍රියාකාරකමේදී අපි දරුවන්ට උපදෙස් දෙනවා. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් තමයි නම්බර් ලයින් එකේ දරුවන්ට පනින්න කියනවා ඉස්සරහට හරි පිටිපස්සට හරි. අපි දදු කැටයක් රෝල් කරලා ඒ දදු කැටේ නම්බර් එක උඩට එන නම්බර් එකේ අනුපිළිවෙලට ඒ අංකයට පනින්න. ඉතින් මෙහෙම නැත්තම් අපි කාඩ් එකක් පෙන්නලා හංගලා අරගෙන මේ කාඩ් එක පෙන්නලා මේ අංකය පෙන්නලා මේ අංකය තියෙන තැනට පනින්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ ගේම් එක කරන්නේ. එතකොට අපි දරුවන්ට සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් සහ ශරීරය කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ? දරුවෝ නම්බර් ලයින් එකෙන් පනිනකොට දරුවන්ගේ විශාල මාංශපේශීන්ට ක්‍රියාකාරකමක් හම්බෙලා ඒ මාංශපේශී කුසලතා සංවර්ධනය වෙනවා. ඉතින් එතකොට කෝඩිනේෂන් එකක් ඕනේ ශරීරයේ පනිනකොට කෝඩිනේෂන් එකක් ඕනේ. ඒ වගේම දරුවන්ට අවකාශය පිළිබඳවත් හොඳ අවධානයක් තියෙන්න ඕනේ මේ ක්‍රියාකාරකම කරනකොට. ඉතින් මෙතන මේ විදිහට තමයි අපි අපේ සංවේදී ඉන්ද්‍රියන් සහ ශරීරය මේ ලොජික් ස්මාර්ට් ක්‍රියාකාරකමට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ஆம். அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த செயற்பாடின் அறிவுறுத்தல்களை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த விளையாட்டின் பொழுது பொதுவாகவே தாயக்கட்டை அல்லது முன்னர் கூறியது போலவே இலக்கங்கள் பொறிக்கப்பட்ட அட்டைகளின் மூலமே இது விளையாடப்படுகிறது. தாயக்கட்டை உருட்டும் பொழுது அந்த தாயக்கட்டையில் வரும் இலக்கத்திற்கு அமைவாக அவர்கள் வரையப்பட்ட அந்த இலக்கங்களை உடைய அமைப்பில் ஒன்று முன்னோக்கி அவர்கள் குதித்து செல்ல வேண்டும் அல்லது பின்னோக்கி அவர்கள் குதித்து வர வேண்டி இருக்கும். எனவே இந்த செயற்பாட்டின் பொழுது சென்சோரியல் கம்போனன்ட் ஐம்புலன்களுடன் தொடர்புடைய கூரை பற்றி நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்களின் வெவ்வேறு உடல் அவயங்களுக்கு இடையிலே கோஆர்டினேஷன் இருத்தல் வேண்டும். ஏனெனில் குதிக்கும் பொழுது அவர்கள் கால்கள் மட்டுமல்ல முழு உடலும் இதில் தொடர்பு பட்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல இடம் சார்ந்த விழிப்புணர்வும் இதன் மூலமாக இந்த செயற்பாட்டின் மூலம் அவர்கள் கிராஸ் மோட்டார் ஸ்கில்ஸும் அதிகரிக்கப்படுகிறது. Yeah, the next aspect is the emotional component. The excitement of moving along the number lines and rolling the dice, the joy and the happiness that they get physically interacting with numbers. We may feel that I know you would have experienced children with the materials and with those activities. They interact many a times. They even talk to those items. I think that you would have seen. They talk to all the toys, dolls, and they interact with that physically, even verbally they do it. So these are all the emotional components. They become very friendly with that. They love to play that. They love to be with that activity. They express their happiness. So that is the emotional aspect of it. And the intellectual component is what the activity gives them the mathematical skills of counting, sequencing, addition, subtraction, and it also gives way for the problem solving by figuring out where they have to jump next.
So these are all the aspects what they get. Let me tell you again, all this you would have experienced. We are putting it into the category and understanding it for us to make it even more interactive with children. Yeah. ඊළඟට අපි මේ ප්‍රිය ක්‍රියාකාරකමේ චිත්තවේග කොටසට සම්බන්ධ කරගන්නනවා. බලන්න දැන් දරුවෝ මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න හරිම කැමතියි. පන්තියේ ඉඳලා වාඩි වෙලා පොත්වල ලියලිය කුටු ගන්නට වැඩිය දරුවෝ කැමති මේ වගේ මූව් වෙන ඇක්ටිවිටීස් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් කරනකොට දරුවෝ ගොඩාක් සතුටෙන් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ හරිම සතුටුයි නම්බර්ස් සමහරවිට ගණිතයට අකමැතිම දරුවෙක් වුණත් මේ වගේ ක්‍රියාකාරකමකදී තේරුම් අරගෙන බොහොම ඇක්ටිවිටීස් බොහොම ලස්සනට කරනවා. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ කලින් කිව්වා වගේම සතුටින් දරුවෝ මේක කරනවද එහෙම නැත්නම් එක දරුවෙකුට මේක පැන ගන්න බැරුව දුකෙන් ඉන්නවද මේ සියල්ල පිළිබඳව ගුරුවරියන් අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ. ඊළඟට බුද්ධිමය සංවර්ධනයට අපි බුද්ධිමය කොටසට කොහොමද මේ ලොජික් ස්මාර්ට් ක්‍රියාකාරකම් අපි යොදාගන්නේ දරුවෝ මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් කරනකොට අනුපිළිවෙල ඒ වගේම ප්‍රාථමිකව එකතු කිරීම අඩු කිරීම වගේ දේවල් උනත් පොඩ්ඩක් අවධානය යනවා. මොකද අපි හිතමුකෝ පහේ ඉඳලා ආය 3ට පන්නකොට මම දෙකක් පස්සට පනින්න ඕනි කියලා දරුවෝ හිතනවනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඒත් එක්කම ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ හැකියාවත් වැඩි දියුණු වෙනවා. මොකද දරුවෝ හිතලානේ පනින්න ඕනේ. මම ඊළඟට කොතෙන්ටද පනින්න ඕනේ. මම මේකට පැන්නොත් වැරදි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් හිතන්න පෙළඹෙනවා. දැන් මේ ඔක්කොම අපි පෙර පාසලේදී කරනවා තමයි මේ ක්‍රියාකාරකම්. හැබැයි අපි මේව වර්ගීකරණය කළා components by components අවධානය යොමු කරලා ලියා ගන්නකොට අපි හිතනකොට අඩු ගානේ අපි ලියා ගන්න බැරි නම් අපිට දැන් මේ ඊට පස්සේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරනකොට අපිට මේ පැති වලින් හිතනකොට අපි දන්නවා ඇයි අපි මේක කරේ මේ මොන කොටසද මේක දරුවගේ කොයි කොටසද සංවර්ධනය වෙන්නේ මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා අපි අවබෝධ කරගන්න එක ගොඩක් වටිනවා. මිස්ටර් ඩිෂාන් அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போவது இமோஷனல் கம்போனன்ட், அதாவது உளம் சார்ந்த கூறு. பொதுவாக இந்த தாயக்கட்டை குழந்தைகள் உருட்டி இந்த செயற்பாட்டில் ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் ஆனந்தமாகவும் ஊக்கத்துடனும் உற்சாகத்துடனும் அவர்கள் காணப்படுவார்கள். இவ்வகையான செயற்பாட்டின் பொழுது பொதுவாகவே நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு விடயம், அவர்கள் அந்த இலக்கங்களுடன் பேசுவார்கள் அல்லது தாயக்கட்டை பொம்மைகளுடன் பேசுவது போல அதனுடன் அந்த பொருளுடன் அவர்களுக்கு ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் ஒன்று அங்கே உருவாகிறது. எனவே அவர்களின் உள்ளத்தில் இது வெகுவாக பதிவதற்கு உதவியாக இருக்கும். அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்க போவது இன்டெலெக்சுவல் கம்போனன்ட், அதாவது அறிவு சார்ந்த கூறு. இங்கே இதில் சம்பந்தப்பட்ட கணித திறன்களாவன எண்ணுதல், வரிசைப்படுத்துதல், கூட்டல் அல்லது கழித்தல் செயற்பாடுகள் மற்றும் ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வினை காணுதல். அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் இந்த செயற்பாட்டின் பொழுது அவர்களுக்கு அடுத்து என்ன இலக்கம் வந்தால் அவர்கள் அந்த இலக்கை அடைய முடியும், முன்னோக்கி செல்வதற்கு எத்தனை இலக்கங்கள் தேவைப்படுகின்றன போன்ற விடயங்களை அவர்களுக்கு சிந்திப்பதற்கான திறனும் இங்கே அவர்களுக்கு கிடைக்கப் பெறுகிறது. எனவே நாங்கள் எடுக்கும் எந்த ஒரு செயற்பாட்டிற்கும் பொதுவாக இந்த கூறுகளை நாங்கள் சற்று ஆராய்ந்து பார்ப்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. Next aspect is the spiritual component. In the spiritual component, the perseverance and the progress are the values that we are going to discuss in that. They perceive those things for a longer period. Like in the life journey, what happens? The line represents the progress, one step at a time, one step at a time. Most of the time, we are in a hurry. We say if children we are pushing them. We are all the time pressurizing. You may not do it in school. Please check out at your homes. What is that you do? I'm talking about those aspects. Because some children, we deliberately may not, but we are pushing them. We are hurrying them. We are not giving them a space to experience it. Each move forward or backward teaches them the persistence. So this reminds me of the snake and ladder game. They get the ladder, they climb, they feel so happy. The minute the snake comes, they have to come backward.
life is like that. There are some areas we move ahead, somewhere there is a hold, we stop at some point. There is so much of hurdles that we come across. Maybe we come back at some point, sometimes we give up, then again we make a progress and move further. So these are the aspects. Life is nothing but moving forward, backward. You may move forward in the professional life, but little backward in the family life or in your personal life. So it is all that movement of up and down happens. There is no balance. You may either give priority to them, each one will take more priority. If this is the reason why I'm saying all this is when we understand this, how do we give it to children makes a big difference because you are giving at a consumable uh, bite. Whatever the bite that the child can take is what you give. You don't give a big apple to the child. You make it into slice and give because the mouth is not so big. So whatever we give it in that package. That is what we need to understand. So this is more about ups and downs. When they experience that this happens in the game, this happens in the real world also, then it makes a big difference. The understanding is much better. Thank you. Thank you, ma'am. දැන් අපි ස්පිරිචුවල් කොම්පොනන්ට් එක දරුවන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට කොහොමද මේ නම්බර් ලයින් එක අපි ගල්ප ගන්න කියලා බලමු. දැන් අපි මෙතනදී දරුවන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ perseverance and progress. නොපසුබට උත්සාහය සහ ඉදිරියට ජීවිතේ ගමන් කිරීම. මේ කොහොමද අපි මේ නම්බර් ලයින් එකෙන් කියලා දෙන්නේ? දැන් කලින් අපි අර sorting game එකේදී අපි දරුවන්ට කියලා දුන්නා ජීවිතේ හැමදේම එක එක තැන අපේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම එක එක තැන තියෙනවා මිනිස්සු එක එක විදියයි හැබැයි හැමෝම එකතු වෙලා තමයි මේ ලෝකය ලස්සන වෙන්නේ කියන එක අපි කියලා දුන්නා. දැන් මෙතනදී අපි දරුවන්ට කියලා දෙන්න යනවා ජීවිතය එක ගමනක් වගේ. හරියට නිකම් මේ ලැඩර් එකේ දැන් අපි නම්බර් ලයින් එකේ පනිනවා වගේ. දැන් මේක මේ විදියට කිව්වට දරුවන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඒක පුංචියට කොහොම හරි එකට තේරුම් කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන් කියලා ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේක අපි ඒ විදිහට මේ ඇක්ටිවිටීස් කරපුවම පුංචි පුංචි වචන වලින් කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න දැන් අපේ ජීවිතෙත් එහෙමයි සමහරක් වෙලාවට අපි ගොඩක් ඉදිරියට යනවා ජීවිතේ ඉදිරි ගමන හොඳටම යනවා ඒත් එකපාරට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා අපි පල්ලයට වැටෙනවා. නේද? හරියට නිකන් අර ස්නේක් ඇන්ඩ් ලැඩර් ගේම් එකේදී වගේ. දැන් ඉනිමගේ අපි උඩට නැගලා යනවා. ආයෙ ණය ආපුවම අපි බොහොම පහළට වැටෙනවා. ඉතින් one step at a time ජීවිතෙත් එහෙම මේ ජීවිත ගමනේ ඉතින් අපිට මෙහෙම තමයි එන බාධක හැම දෙයකම මුහුණ දීලා නොපසුබට උත්සාහයෙන් අපි ඉදිරියට යන එක තමයි අපි හැමෝම කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක දරුවන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට්ටමේ මේ ලොකු මේ කතාව අපි කිව්වට පුංචි දරුවෙකුට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඉතින් දරුවන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මට්ටමින් දැන් මේ ගේම් එක කරනකොට මහන්සි වෙන අයට, පෙරදෙන අයට අපිට කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ආයෙ උත්සාහ කරන්න. මෙහෙම තමයි සමහර වෙලාවට අපිට ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට අපිට ආයෙ පස්සට එන්න වෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ? අපි මේකට සතුටෙන් මුහුණ දෙමු. ඉදිරියට ගියත් පල්ලයට ගියත් අපි මේකට සතුටෙන් මුහුණ දෙමු. මෙන්න මේ වගේ පුංචි දේවල් අපිට දරුවන්ගේ මට්ටමට ගිහලා දරුවන්ට ජීවිතය ගැන කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ ආධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට. ටිෂා இறுதியாக நாங்கள் பார்க்கும் இந்த செயற்பாட்டின் ஆன்மீக கூரை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த செயற்பாட்டின் ஆன்மீக கூறானது விடாமுயற்சி மற்றும் முன்னேற்றத்தை இதில் குழந்தைகளுக்கு நாம் அதன் முக்கியத்துவத்தை பற்றி நாங்கள் இங்கே அவர்களுக்கு கூறப்போகிறோம். அப்பொழுது இங்கு இந்த பொதுவாகவே வாழ்க்கை பல ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்தது. இந்த விளையாட்டும் அதற்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும். பொதுவாக நாம் அனைவரும் ஸ்னேக் அண்ட் லேடர்ஸ், அதாவது தமிழில் கூறுவதனால் பரமபத சோழப்படம் என்று சொல்வார்கள். அதில் ஏணிகளும் பாம்புகளும் நிறைந்திருக்கும். நாங்கள் தாயத்தில் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஏணியின் மேல் முன்னோக்கி செல்லலாம், சில சந்தர்ப்பங்களில் பாம்பின் வழியாக நாங்கள் கீழே இறங்குவதற்கு வேண்டியும் அமையும். பொதுவாகவே நாம் நமது வாழ்க்கையை எடுத்துக்கொண்டால்
எமது வெவ்வேறு பகுதிகளில், அதாவது குடும்ப வாழ்க்கையில் சிலர் சிறப்பாக அமையும், ஆனால் தொழில் வாழ்க்கை பல பிரச்சனைகள் நிறைந்ததாக இருக்கும். சிலருக்கு இது அப்படி வைஸ் வர்சா, அதாவது தொழில் மிகவும் அருமையாக இருக்கும், ஆனால் குடும்ப வாழ்க்கையில் பல பிரச்சனைகளை அவர்கள் சந்திக்க வேண்டி இருக்கும். எனவே இதில் எந்தவித ஏற்ற இறக்கங்கள் இருப்பினும் நாங்கள் ஒரு சமநிலையில் இருந்தால், அதாவது விடாமுயற்சி இருந்தால் மட்டுமே எம்மால் முன்னோக்கி நகர முடியும். எனவே முன்னேற்றமானது நிலையானதாகவும் தொடர்ச்சியானதாகவும் இருத்தல் அவசியம். இந்த பெரும்பாடமானது உண்மையாகவே எமது குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது மிகவும் கடினம். ஏனெனில் பெரியவர்களாகிய நாமே இதை பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் புரிந்து கொள்ள தவறிவிடுகிறோம். ஆனால் முடிந்த வரையில் இந்த விளையாட்டின் மூலமாக அவர்களுக்கு சில நேரங்களில் நாங்கள் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டி இருக்கும், ஆனால் சில நேரங்களில் நாங்கள் பின்னோக்கியும் வரலாம். ஆனால் பின்னோக்கி வருவதற்காக எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் முயற்சியை மற்றும் விட்டுவிடக்கூடாது என நமது குழந்தைகளுக்கு நாம் கண்டிப்பாக இதை சிறு வயதிலேயே அவர்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும். Thank you. Lovely translations. So, Paramapadam, yes. Now, it's an activity time. I want all of you to move a little bit. I don't know if it is too much. Just shake your body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Lovely, 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 lovely. Awesome. Shake your body. So the activity that we are going to do is, I am going to show you the game. Activity, objectives will be shared, and the materials needed will be shared to you. I want you to think about the physical component, emotional component, intellectual component, and the spiritual component. Just in words, we don't want too much of description. I would recommend some of you to unmute yourself and share it in the Zoom chat. Others, those who have joined through YouTube, please share it. Definitely your comments, your answers will be read here. So let's have that activity. Is that fine? Ma'am, they do any activity they like, or you will give activity? I will show the activity. Okay. So we will discuss about that. Okay. The activity is here. Shape puzzles. I know all of you have done this. The objective is be smart. Observe this. You will get many answers. I have already given the clue. Develop spatial awareness, problem solving skills by fitting the shapes in a specific outline. So this is the shape puzzle what children have, and the materials are given. Observe this and write down physical, emotional, intellectual, and spiritual components. Share it in the chat. We will discuss, because only it is like lot of theory given. You know, wonderful presentations are given about swimming. This is like this, backstroke is like this, front stroke is like this, butterfly is like this. I mean, whatever the words I've heard, I'm not good at, I mean, I tried, I am not a swimmer. I don't know swimming for whatever the reasons. But if how much of a books that I read, do you think that it is easy for me? I know all the strokes as I have shared. Do you think if I'm dropped into water, what will happen to me? Definitely I'm going to drown, isn't it? The same way, unless we put in effort to write down and make it ourselves, it doesn't become mine. It is all somebody's notes, somebody's presentation. So only when you start flapping in water, your legs and hands, that is when you learn swimming. Its training is not theoretical, it is more practical. Thank you. දැන් අය මේ අපිට දෙනවා ඇක්ටිවිටි එකක් කරන්න. මේ ඇක්ටිවිටි එක තමයි ෂේප් පසල්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ඇක්ටිවිටි එක කරන්නේ කොහොමද? අපි දරුවන්ට විවිධ වර්ගයේ හැඩතල කපලා දෙනවා කාඩ්බෝඩ් වලින්.
හරි එහෙම නැත්නම් හදපුවක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ වගේම අවුට්ලයින් එකක් අපි දරුවන්ට අපි දෙන ෂේප් එකෙන් හැඩයටම විදිහටම අවුට්ලයින් එකක් ඇඳලා හෝ කාඩ්බෝඩ් හෝ මොන විදියකින් හරි දෙනවා. ඉතින් දරුවන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඒ තමන්ගේ අතේ තියෙන හැඩතලය අර අවුට්ලයින් එකට තියලා පසල් එක හදන්න. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රියාකාරකමක් අපි දරුවන්ට දෙනකොට අපිට දැන් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා අපි මේ දෙන්න යන්නේ අරමුණ තමයි දරුවන්ට මේ පසල් හැඩතල පිළිබඳව සහ අවකාශය පිළිබඳව දැනුම සංවර්ධ ලබා දීම ඒත් එක්කම හැඩතල හඳුනා ගැනීම ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම මෙන්න මේ වගේ අරමුණු තමයි මේ පාඩමේ තියෙන්නේ. එතකොට අපිට අවශ්‍යයි ද්‍රව්‍ය puzzle pieces එහෙම නැත්නම් cut out shapes. එතකොට තව බෝඩ් එකක් ඕනේ outline ඇඳපු. ඉතින් දැන් ඇය කියනවා අපි මේ පාඩම තියරි වලින් ගොඩාක් ඉගෙන ගත්තා දැන් ගොඩාක් කොහොමද ලියන්නේ මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්නේ මොකද්ද මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරන්නේ මොකද්ද කියලා. දැන් මේ අපි කොච්චර දන්නවා වුණත් තියරි වලින් අපි මේක අපිම අත්දැක බලලා අපිම කරේ නැත්නම් අපිට හරියට මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැහැ අපිට ගල්ප ගන්න අමාරු වෙනවා. ඉතින් හරියට නිකන් අපි දැන් පීනනකොට මේ සමනලයා වගේ පීනන්න ඕනේ ෆ්‍රී ස්ටයිල් තියෙනවා බෑක් ස්ට්‍රෝක් තියෙනවා මේ ඔක්කොම අපි දන්නවා. හැබැයි අපි වතුරට දැම්මොත් අපිට මේකක්වත් හරියට දන්නේ නැහැනේ පොතක කියවලා පීනන්න. අපි පීනන්න නම් වතුරට බහලා ඉගෙන ගන්නම් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට. ඉතින් ඇය කිව්වේ ඒකයි. ඕගොල්ලෝ මේ ඇක්ටිවිටි එකේ ඉදිරියට දැන් කලින් වගේ ඕගොල්ලෝ ලියලා ෂෙයා කරන්න SP SP වලට සම්බන්ධ කරන්න දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා. EM වලට සම්බන්ධ කරන්න ඕගොල්ලෝ දන්නවා. IN ඒ වලට සම්බන්ධ කරලා බලන්න ඉතුරු ටික ලියන්න. ரிஷா இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு செயற்பாடானது இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செயற்பாட்டுக்கு நீங்கள் சென்சோரியல் பிசிக்கல் அதாவது எஸ்பி இமோஷனல் இன்டெலெக்சுவல் மற்றும் ஸ்பிரிச்சுவல் கம்போனன்ட்ஸை எவ்வாறு இதுடன் தொடர்புபடுத்தலாம் என நீங்கள் உங்களது நோட் பையில் உங்கள் குறிப்பேட்டில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் பொதுவாகவே நாங்கள் பல தியரிஸை நாங்கள் பார்க்கிறோம். பல விடயங்களை நாங்கள் வாசித்து நமது அறிவை நாங்கள் வளர்த்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் உண்மையில் கூறும் பொழுது அதற்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே நமக்கு அதை தீர்ப்பதற்கான வழிமுறை எங்களுக்கு இருக்கும். உதாரணமாக ஒரு பழமொழி, ஏட்டுச் சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது என்பார்கள். நீங்கள் எவ்வளவு நாளும் வாசிக்கலாம், ஆனால் உங்களுக்கு அதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால்தான் உங்களுக்கு அது செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். எனவே இங்கு நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட செயற்பாடு ஷேப்ஸ் பசில். இது பொதுவாக நாங்கள் செய்யும் ஒரு செயற்பாடாகும். வெவ்வேறு வடிவங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதனை சரியான அமைப்பில் பிள்ளைகள் பொருத்த வேண்டி இருக்கும். எனவே இந்த செயற்பாட்டின் ஆப்ஜெக்டிவ் நோக்கம் இதன் மூலமாக குழந்தைகளுக்கு இடம் சார்ந்த விழிப்புணர்வு அபிவிருத்தி செய்வதற்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் பை ஃபிட்டிங் ஷேப்ஸ், அதாவது சரியான வடிவத்தை அதன் சரியான இடத்தில் பொருத்துவதன் மூலம் அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வினை கண்டுபிடிக்கும் திறனும் இதன் மூலம் அவர்களுக்கு கிடைக்கப் பெறுகின்றன. இதே இந்த செயற்பாட்டின் நோக்கங்கள். இந்த செயற்பாட்டை நாம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் பொதுவாகவே சில பசில்ஸ் ரெடிமேடாகவே நமக்கு கிடைக்கும். அல்லது நீங்கள் கட் அவுட் ஷேப்ஸ், அதாவது சில வடிவங்களை வரைந்து அதை பொருத்துவதற்காக அவுட்லைன் பண்ணப்பட்ட தாள்களையும் நீங்கள் இதற்கு பயன்படுத்தலாம். எனவே இந்த செயற்பாட்டிற்கு நாங்கள் இன்று பார்த்த 4 கம்போனன்ட்ஸ், மீண்டும் கூறுகிறேன், SP, EM, IN and ஸ்பிரிச்சுவல் கம்போனன்ட் ஆகிய 4ஐயும் தொடர்பு படுத்தி உங்கள் ஆன்சர்ஸை நம்முடன் பகிருங்கள். Yes, I'm waiting. Some answers would be appreciated. Don't worry about it. දිග උත්තර ඕනේ. We don't need long answers, right, ma'am? Some short Just answers. words, just words. ලියන්න වෙලාවක් නැත්නම් Zoom එකේ අය Don't hesitate whether it is right, wrong, without what comes to you. See, because you have all dealt with children, physical activity when they are doing, what is the child doing? If you just describe, recall that, then it is done.
Okay. Ma'am, shall Yes. we ask if they can't type or if it takes a long time, can they unmute and Yeah, that's what I said. That's what I said. Zoom එකේ ඉන්න ටීචර්ස්ලා අන්මියුට් කරලා එකක් හරි දෙකක් හරි කොම්පොනන්ට්ස් වලට ඔයගලගේ ආන්සර්ස් කියන්න සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් තමිල් වලින් කැමති භාෂාවකින් it's okay we can translate. எம்முடன் ஜூமில் இணைந்திருக்கிறவர்கள் இதில் நீங்கள் விரிவான விடைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று இல்லை. நீங்கள் நினைப்பவற்றை, அதாவது இந்த கேள்விக்கு சரியான விடை தவறான விடை என்று எதுவும் இல்லை. உங்கள் கருத்துக்களை நம்முடன் பகிருங்கள். இதில் எந்த மொழியானாலும் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். உங்களுக்கு உதவிகள் தேவைப்படி உதவி செய்வதற்கு நாங்கள் இருக்கிறோம், மொழிபெயர்ப்பதற்கு. We got one answer in YouTube. Yes. S3 got motor skills, eye hand coordination. EM increased self-confidence and satisfaction. IN pattern recognition, logical. SP problem solving. Lovely. Lovely. Yeah. There is no, this is the only answer because most of the things are touched upon. So that's awesome for the answer. Who is that? Fatima Feruzuna. Fatima. Yeah. Farzuna. Okay, wonderful. Fine motor skills, lovely. Thank you. Thank you so much. What is that is happening when the child is trying to fit that into that other thing? What is the child doing then? You might have seen children trying to push that into that. What is happening there? Waiting for the answers. Teachers, hari ho වැරදි උත්තර නැහැ. We just have, we'll do it in 5 minutes. It doesn't take much time. Yeah. Quick answers. Answer එකක් දෙන්න. Zoom එකේ ඉන්න teachersලා unmute. Because when they are trying to push, what is that they do? What is that they need? They try, they fit in, they do all that. What is that they need? They may throw things and go away. What is that they need? Okay? And what is the child actually doing? If the child is trying to fit into that, I think most of you who have attended all the multiple intelligence MI sessions will be able to quickly give the answers. දැන් ඔයගොල්ලෝ Since you're හිතන්න pending. හින්ට් එකක් දෙනවා. අපි දරුවන්ට මේ පාඩම තුලින් එක ෂේප් එකක් කරන් තව ඒක හැඩය හොයලා එතෙන්ට මැච් කරන්න කියලා දෙනවා. බලන්න මල්ටිපල් ඉන්ටෙලිජන්ස් එකේම මෙතන ආන්සර් එක තියෙනවා කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද ඔයගලන්ට? හොඳට හිතලා බලන්න මේ ස්පිරිචුවල් කොම්පොනන්ට් එකේ තව ගොඩක් තැන් වලට අපිට මේ පාඩම සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දරුවෝ ගොඩක් මහන්සි වෙනවා මේක හොයලා හරියට සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට අපි මේ මොන වචනයද? ඔන්න ඔයගලන්ට ක්ලූ එකකුත් දුන්නා. ஆம், இந்த செயற்பாட்டின் பொழுது பொதுவாகவே ஒரு வடிவத்தை சரியான வடிவத்திற்கு தெரிந்தெடுப்பதற்கு மாணவர்கள் சிலர் கஷ்டப்படுவார்கள், சிலரில் அவர்கள் பொறுமையும் இழந்து விடுவார்கள். அப்பொழுது இதன் ஸ்பிரிச்சுவல் கம்போனன்ட் இப்பொழுது நாங்கள் கடந்த செயற்பாட்டிலும் பார்த்தோம். இந்த விடயம் அவர்களுக்கு இருத்தல் அவசியம். இது உங்களுக்கு ஒரு ஹிண்டாக கொடுக்கப்படுகிறது. உங்கள் விடைகளில் எதுவும் தவறு சரி என்று இல்லை. உங்கள் விடை எதுவாக இருப்பினும் எங்களுடன் பகிருங்கள். Lovely. Some of them have given the answer. Geeta Kumari has given in Simhala language. Vasu, fine motor skills. Krause, surname or whatever. Sorry, kindly excuse me. Spatial and fine motor skills. Farzana, spatial intelligence. Logical intelligence, Vasu. SP, fine motor skill, eye-hand coordination. Lovely. Lovely. Self-confidence, satisfaction, logical in the
SP is problem solving. Lovely, lovely. See, it is only about you trying to put in some effort and try to give the answers. So awesome. It Ma'am, was Rwandi, Rwandi. ma'am, And yeah, I'm just giving my answer. For yeah. if it is for spiritual component, can we see this that we are trying to fit in to where we are, where we belong, or something like that? No, because otherwise, you're constricting yourself. Ah, yes. Yeah, Just yeah, curious. Just got it. yeah. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you. Thank you for that wonderful question. Yeah. Because when we say we have to fit in, Mm. it becomes a pressure. If Mm. I try to take a shape, see, I should be more like a water. Mm. You pour it into any container, I take the shape of that. Mm. Rather than me fitting into that shape forcibly. Mm. If it is a mold, that is, I take a shape in that form, it Mm. is more like, being my choice, Yeah. not others' choice. Keeping that in mind, if you're saying, then I agree with you. But for the sake of others, I try to squeeze myself is not the spiritual aspect. Yeah. Because Thank you, again, you're ma'am. constricting the self into something by force. No, not. Eye-opening, ma'am. Thank you so much. Thank Yeah, you. thank you. It's more about creating the harmony in the whole. When you see finally the end picture, there is a harmony in that. Mm. And then the next part is the unity and the teamwork. Mm. See, even if one puzzle is missing, it is not full. Imagine the child is not getting the care and love of mother or father as it is required. It is incomplete, isn't it? So it is more about how to see the completeness is what we are looking at. Okay. Please. Otherwise, we force ourselves, we squeeze, whether it is external force. I don't want to take any characters in this situation. It's not the external force, or, I to make or please others, I am trying to fitting into something which my heart doesn't agree on. No. Yeah, wonderful question. Thank you so much. Thank you. Shall I Yeah, ask Share the question and then maybe teachers will get some idea. So that is not the no. yeah, it is better they ask questions. That will be great. ඔගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔගොල්ලෝ අහන්න ඇයගෙන් දැන් මම අහුව ප්‍රශ්නයක් අපි කොටුවක් අරගෙන තව කොටුවක් ඒක ඇතුළට තියපුවාම ඒ කියන්නේ අපි ජීවිතේ එක රාමුවක් ඇතුළට හැමතිස්සෙම ෆිට වෙන්න උත්සාහ කරන එක එතන ස්පිරිචුවල් කොම්පොනන්ට් එකක්ද කියලා. ඉතින් අය මට බොහොම ලස්සන උත්තරයක් දුන්නා. ඒක වැරදි. අපි හැමතිස්සෙම අපි අනිත් අයට අවශ්‍ය නිසා එක රාමුවකට කොටු වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි අපිට අවශ්‍ය නම් කමක් නැහැ. අපිට හැබැයි අපි හැමතිස්සෙම අපිට ඕන විදිහට අපේ ජීවිතේ අපි එක කොටුවකට රාමුවකට සීමා වෙන්න හොඳ නැහැ. බොහොම ලස්සන උත්තරයක් මගේ ප්‍රශ්නෙට ඇය දුන්නා. ඉතින් මේ වගේ බොහොම ඇයගේ උත්තර අපේ ජීවිතය ගොඩාක් දේවල් අපිට හිතන්නට පොළඹවනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මම කියන්නේ පුංචි හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඇයගෙන් අහන්න. ඇය ගොඩාක් උදව් කරයි. ඇයගේ ස්පිරිචුවල් කොම්පොනන්ට් එක වෙන්නේ මේ ඇක්ටිවිටි එකට ඇය කියන්නේ යුනිටි අපි එකතු වෙලා වැඩක් කරන්න ඕනේ කියන එක. මොකද දරුවෝ එකතු වෙලා මේ වගේ ක්‍රියාකාරකමක් කරලා ඒකේ අවසානය දැක්ලා දරුවෝ සතුටු වෙනවා. එතකොට අපි මොකක් හරි වැඩක් කරලා එකට එකතු වෙලා ඒකේ අවසානය බලන එක තමයි එතන ස්පිරිචුවල් කොම්පොනන්ට් එක විදිහට ඇය පහදලා දෙන්නේ. ஆம். உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த செயற்பாட்டு தொடர்பான கேள்விகள் ஏதாவது கேட்க வேண்டி இருந்தால் நீங்கள் மீனா மேமிடம் நேரடியாக கேட்கலாம். மற்றும் இப்பொழுது சுஜானி மிஸ் அவர்கள் ஒரு பதிலை கூறினார்கள். அதற்கு மீனா கொடுத்த விளக்கம் உண்மையாகவே நாங்கள் அந்த வடிவத்தினுள் நம்மை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள, அதாவது அந்த வடிவத்திற்கு பொருத்தமாக நம்மை மாற்றுவதற்கு நம்மை எத்தனிக்க கூடாது. ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்துவமான ஒரு இயல்பு ஒன்று இருக்கும். மற்றும் இதில் உண்மையாகவே ஸ்பிரிச்சுவல் கம்போனண்டாக பார்க்கப்படும் விடயம் அது
ஒற்றுமை. ஏனெனில் அனைவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து அந்த பசிலை செய்து முடிக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் இப்போ ஒரு குழந்தை வளர்ப்பில் பலரின் பங்களிப்பும் இதில் இருக்கிறது. எனவே இது வடிவத்துடன் தொடர்புபடுகிறது. ஒருவர் மட்டுமல்ல, பலரின் பங்களிப்பும் சேர்த்தால்தான் அந்த குழந்தை ஒரு முழுமையான ஒரு வளர்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. எனவே இதில் ஸ்பிரிச்சுவல் கம்போனண்டாக பார்க்கப்படுவது ஒற்றுமை. ஒற்றுமை இதில் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறது. Thank you, sir. Yes, if you have any questions, please feel free. Because we, in the duration of this session, if it is only done in English, maybe I can take 5 examples, that is 5 activities, and we can discuss in detail. I know some teachers had a concern saying that 1 or 2 activities are done. That is not enough for us to, get the complete picture. That is why we are going as one smart. That is, first we did it, initially we started with 2, then each one is taken separately so that we can have time for the activities discussion more. Yeah. Yes. What is the example that you want, Muhammad Rashid? If you can ask what kind of example that you're looking for, then it will be great. The people who are in this group can, in the Zoom call, can unmute and ask. I think Muhammad Rashid can ask the question. Please unmute. One example Loudly, for please. condiment. Can you be can you please be a little louder? Miss One අපිට example for one monorail එකක් වැඩිපුර විතරකින් කියවන්න කියනවා. මිස් ඇහෙන්නේ නෑ අපිට මිස්ව හරියට. Hello, Miss Devi. Or you can type in Tamil and share it. Yeah, please be quick. Ma'am, one of the teacher wanted you to know that she's from Little Ways Preschool, that she has documented all the lectures from the module 1 in single medium. Awesome. Big round of Yeah. applause to that teacher. And she Lovely. she will submit it to the provincial directors. And thank you very much, Miss. So we are really happy about that, Miss. Thank you very much. Miss එක share කරන්න අපිට ගොඩක් සතුටුයි. Miss එක share කරන්න. සුජානි මිස් යාගේ නම පොඩ්ඩක් අහගන්න. Sir, little මේ YouTube එකේ තියෙන්නේ Little Ways Preschool පල්ලේ පොළස. එයාට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ මට මේ පාඩයෙන් පස්සේ යාට මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා. ඒක ගොඩක් අපිට වටිනවා. Little Ways Preschool එකේ මිස් මේ YouTube එකේ share කරලා තියෙන මිස් පාඩමෙන් පස්සේ කමල්ගොඩ සර්ට මැසේජ් එකක් දාන්න. Yeah, I think that question will definitely be addressed. Muhammad Rashid, please share it. Teachers are in connect. Maybe in the next session also we can discuss, and your question will be answered. So since I have a session at 9 o'clock, children will be waiting for me. Thank you very much. Thank you so much. And please share your comments. Because whatever the learnings that happened, if you can share your comments, it makes a big difference. Because what is your learning? For us to understand, and whether you liked it or not, is there any scope for improvement, is what we are looking at. Because ultimately, all of us are in the learning process. It is for us to evolve together. Thank you. Thank you. Thank you very much, ma'am. Always, I love the point that you take us to the spiritual component. I like it. That is what is most important.
to develop our inner self so we can help children. And when children build their inner self, then they will become the best people within themselves and for the society. Thank you so much, Meena ma'am. We are really grateful. Disha? Yes. As Sujani Miss said, actually, even after the last sessions, even I personally started to look into the spiritual component, because usually when we do activities, we don't really focus on the spiritual component at all. It was something very new, I would say. So you have been a real eye opener. And through this, it's not just us, several people, because when we work in schools, we tend to share. So it becomes a learning process for us as well as for many others. So thank you, ma'am, for your valuable time. Thank you so Disha, much. Good night.